गुरु हरि शास्त्री जी महाराज ने जय। गुरु हरि योगी जी महाराज ने जय। प्रगट गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी महाराज ने जय जय जय। प्रगट गुरु हरि प्रबोध स्वामी महाराज ने जय जय जय। हरि प्रबोधम परिवारनी जय जय जय। दासना दास थवानी जय जय जय। આવ્યા અક્ષરધામથી અવનીમાં જે દેહધારી થયા આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને દિલે દરી दया कीधा चारु चरित्र गान करवा जेणे करुणा करी वंदु मंगल मूर्ति उर्धरी सर्वोपरि श्री हरि सर्वोपरि स्वामी हरि जेना दिव्य सुदिव्य जे चरितमा विलसी हरि तो रहा संबंधे थई शून्य जे विचरता दासत्वदारी रहा आपे अक्षर सुख भक्त जनने सुहृद बनी सर्वदा एवा स्वामी प्रबोध दास गुरु ने भूल का सहूं सेवता भूल का सहूं वंदता। अक्षरधाम के स्वामी मेरे अक्षरधाम के स्वामी मेरे तू सब का है जीवन दाता तू सबका है जीवन दाता अक्षरधाम के स्वामी मेरे अक्षरधाम के स्वामी मेरे तू सबका है जीवन दाता तू सबका है जीवन दाता अक्षरधाम के स्वामी मेरे अक्षरधाम के स्वामी मेरे सूरज
सा है मुखड़ा तेरा, अमृत सी वाणी है तेरी। सूरज सा है मुखड़ा तेरा, अमृत सी वाणी है तेरी। जो कोई तेरा दर्शन पाए, जो कोई तेरा दर्शन पाए, उन सब का कल्याण हो जाए। अक्षरधाम के स्वामी मेरे, अक्षरधाम के स्वामी मेरे। तू सबका है जीवन न्यारा, तू सबका है जीवन दाता। अक्षरधाम के स्वामी मेरे, अक्षरधाम के स्वामी मेरे। तुझसे निर्मल वाणी पाई, गीत तेरा मैंने नहीं गाया। तुझसे निर्मल वाणी पाई, गीत तेरा मैंने नहीं गाया। आँख बंद करके परमेश्वर, आँख बंद करके परमेश्वर, मैंने तेरा ध्यान न ध्याया, मैंने तेरा ध्यान न ध्याया। अक्षरधाम के स्वामी मेरे, अक्षरधाम के स्वामी मेरे। तू सबका है जीवन दाता, तू सबका है जीवन दाता। अक्षरधाम के स्वामी मेरे, अक्षरधाम के स्वामी मेरे। जन्म जन्म की मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं द्वारे। जन्म जन्म की मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं द्वारे। अब तू ही मुझे राह दिखा दे, अब तू ही मुझे राह दिखा दे। तू सबका है जीवन दाता। अक्षरधाम के स्वामी मेरे, अक्षरधाम के स्वामी मेरे। तू सबका है जीवन दाता, तू सबका है जीवन दाता। अक्षरधाम के स्वामी मेरे, अक्षरधाम के स्वामी मेरे। अक्षरधाम के स्वामी मेरे, अक्षरधाम के स्वामी मेरे। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। Welcome everyone to Samanvay Youth Meet, May. Today, we'd like to start off the Samanvay Youth Meet with a riddle. This riddle goes as such. I am drawn in anger and pride. When I strike, nobody can hide. When I strike, nobody can hide.
I've built cities, and I've destroyed nations. My power is felt across generations. My power is felt across generations. I can be used to attack or threaten. I can be used to attack or threaten. I am mankind's oldest weapon. Does anybody know what I am? To answer that question, let's go back in time. Not 700 years, not 7,000 years, but 70,000 years back in time. 70,000 years ago, there were 3 different species of humans that walked the earth. There was Homo erectus, who walked across North America and Africa. There were the Neanderthals, who walked across Arabia. And there was our very own species, the Homo sapiens, who walked across East Africa. Now, the Homo sapiens were not the fastest. They were not the strongest. But if you turn around to your left, to your right, you'll see that the Homo sapiens are the only ones left. Every single person you know, every single person you've ever known, your family, your brothers, sisters, and friends are all Homo sapiens. So why? If Homo sapiens weren't the strongest, if Homo sapiens weren't the smartest, and if Homo sapiens weren't the fastest, why are we the only ones left? What happened to everyone else that they went extinct while we survived? 70,000 years ago, the Homo sapiens in Africa attacked the Neanderthals in Arabia. And you might think that if we're the only ones left, we won that war. But in reality, we lost. The Neanderthals were stronger than us, and they were able to defeat us. But soon after that war happened, there was a change called the cognitive revolution. The Homo sapiens who lost that war, they soon felt a change in their brains. And this change didn't make them smarter, it didn't make them more clever, and it didn't make them any stronger. But it gave them a very unique power. That power was the ability to communicate with more than just sounds. Neanderthals could grunt at each other. Bees could buzz at each other. But Homo sapiens developed the ability to use words. They could describe where they were. They could share stories. They could build legends. And they could build cities. Not with this, but with this. So now, I'd like to go back to the original riddle. I am mankind's oldest weapon. We may think this is the weapon that we have with us. We're careful with this. We recognize this. We would never use this on our friends or family. We wouldn't carry this with us wherever we go, because we recognize this as a weapon. We're so careful to keep this covered, because we know that if we were to use it without knowledge, we could hurt somebody unnecessarily. But are we just as careful with this weapon? Do we treat the sword that we always carry with us the same way as the sword at our side? Are we just as careful with our speech as we are with blades? It's something to consider. We all have the same weapon that the Homo sapiens had thousands of years ago. We all have the same powers they had that let them drive multiple other species of humans to extinction. We're all blessed with that same power. And yet, do we choose to build bridges, or do we put up walls around us? How do we use our greatest weapon? Do we use it to attack for our benefit? Do we use it to hurt ourselves? Or do we use it to help those around us? To answer those questions, I'd like to hand it off to Jalbai and Mayangbhai from Jersey City.
જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો. જય સ્વામિનારાયણ. સો આપણે કેટલા જણે વોટ્સએપમાં એક સ્ટેટસ વોટ્સએપમાં એક ફીચર યુઝ કર્યું છે વિચ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ડિલીટ ફોર એવરીવન રાઈટ, ઓલમોસ્ટ એવરીવન. ઇટ્સ અ વેરી યુઝફુલ ફીચર. કાંઈ આપણાથી ફ્રસ્ટ્રેશનમાં બોલાઈ ગયું હોય કાં તો પછી કાંઈ એવી વાત થઈ ગઈ હોય તો આપણે ડિલીટ કરી શકીએ. જલભાઈ, એ ફીચર બહુ યુઝફુલ છે રાઈટ? હા, એ બહુ યુઝફુલ ફીચર છે એમ. હવે હમણાં જ મારે એવું થયું, જોબ પર હતો હું અને 4 વાગ્યા તો ચાનો ટાઈમ થયો, તો મેં મારા ફ્રેન્ડને મેસેજ કર્યો ટીમ્સમાં કે હે બ્રો વોટ્સઅપ, લેટ્સ હેવ સમ ટી એમ. પછી 1 જ મિનિટ થઈ ને તો આજુબાજુવાળા બધા હસવા લાગ્યા એમ. તો મેં જોયું શું થયું એમ, એટલે મેં ટીમ્સ ઓપન કર્યું. પછી મેં જોયું તો ખબર પડી કે મેં મારા ફ્રેન્ડને મેસેજ નહીં કર્યો, મેં બધા કલીગ જે ગ્રુપમાં હતા એમાં મેસેજ કરી દીધેલો, જેમાં સીઈઓ બી છે, સિનિયર મેનેજર બી હતા. શું વાત છે? પછી તો શું, મેં એવું એમ્બ્રેસમેન્ટ ફીલ થતું હતું એટલે તરત જ ડિલીટ કરવા ગયો. ત્યાં તો પાછા બધા કલીગ બી એવા ગઠિયાઓ છે કે ડિલીટ કરું એ પહેલાં તો બધો સ્ક્રીનશોટ લઈ લીધેલો અને ઘણા લોકોએ તો એમાં રિપ્લાય બી કર્યો હતો, એ બ્રો લેટ્સ ગો, લેટ્સ હેવ સમ ટી, એવું બધું એમ. તો તમે તો ચાના નામે ફેમસ થઈ ગયા છો ઓફિસમાં. હા, ખબર પડી ગઈ કે આ રસિયા લાગે છે ચાના. આ તો ઠીક છે જલભાઈ, તમારો મેસેજ હતો ને તમે ડિલીટ કરી શક્યા. પણ એક વસ્તુ એવી છે, આપણી વાણી એ આપણે કોઈ દિવસ ડિલીટ નથી કરી શકતા. એકવાર નીકળી ગઈ એ પછી પાછી નથી આવતી. એકવાર આપણે બધા મહાભારતમાં જોયું હશે કે ઓલું આમ કરીને બાણ મારે એ બી અમુક વાર પાછું ખેંચી લેતા હોય છે. પણ વાણી એક એવી વસ્તુ છે જે પાછી નથી લઈ શકતા, રાઈટ? ઇમેજિન કરો કે આપણે આખા દિવસમાં કેટલા શબ્દો બોલતા આવીશું. એની ગેસીસ? કમ ઓન, ગેસ કરો. 10,000, મોર દેન દેટ. ગૂગલ એવું કહે છે કે ઓન એન એવરેજ એક પર્સન 16,000 વર્ડ્સ બોલે. ઈમેલ, ટેક્સ્ટ એ બધું તો જુદું, રાઈટ? તો આખા દિવસમાં આપણે કેટલું બધું અપ્રિશિએટ કરતા હશું, કોઈના પર ફ્રસ્ટ્રેશન કાઢતા હશું, કોઈને ગાળો બી આપતા હશું, મેનેજરને વાત કરતા હશું કે કાંઈ બી. તો આ બધી જે વાતો છે એ સામેવાળા પર શું અસર પડે છે, વી ડોન્ટ નો દેટ, રાઈટ? આપણે ઘણીવાર વોટ્સએપ યુનિવર્સિટીમાં જે બધા વોટ્સએપ ફોરવર્ડ આવે એ એમને જાણ્યા વગર ફોરવર્ડ કરી દઈએ અને આપણને એની ખબર બી નથી હોતી કે સાચું છે કે નહીં. પણ એને જ તો ગોસિપ કહેવાય. અને એ ગોસિપ આપણે કરીએ તો આગળ એનો ઇમ્પેક્ટ શું થાય છે એ આપણને ખબર નથી. તો જલભાઈ, વાણી એક એવી વસ્તુ છે જેનામાં નો અનસેન્ડ, નો ડિલીટ, ઓનલી રિસ્પોન્સિબિલિટી. બરાબર. એટલે આ તમે શસ્ત્રની વાત કરી તો એના પરથી યાદ આવ્યું મને, હમણાં જ એક વોટ્સઅપ ફોરવર્ડ આવ્યો હતો. તો એમાં એવું હતું કે દશેરાના દિવસે એક બેન બધું ખબર લોખંડની પૂજા કરી રહ્યા હતા. પછી એમણે જીભ ઉપર કંકુ અને ચોખા મૂક્યા. તો એ જોઈને એમના હસબન્ડને થયું કે આ શું કરો છો તમે એમ. તો પેલા બેન કે શસ્ત્ર પૂજન. એટલે આપણી જીભ શસ્ત્ર જેવી તો ખરી. હા, એટલે આપણા બધાના બી જીવનમાં એવું તો થતું જ હશે એમ કે ક્યારેક ને ક્યારેક કોઈ ખોટો શબ્દ બોલી ગયા હોય. ધારો કે મારે એવું થાય એમ કે ભાઈ ફ્રેન્ડ્સ જોડે મસ્તીમાં વાતો કરતા હોઈએ અને કોઈ એવો શબ્દ નીકળી જાય ને તો ઝઘડો થઈ જાય. પછી ભાઈ ઘણીવાર કોઈ પેરેન્ટ્સ જોડે બી વાત કરતા હોઈએ તો એવું થઈ જાય કે યાર આ જેન્ઝીના પ્રોબ્લેમ્સ તમે નહીં સમજો, પછી આપણને પસ્તાવો થાય કે યાર ક્યાં આવું ખોટું કહી દીધું એમ. એટલે આ વાણીને બરાબર ના ઉચ્ચારીએ તો શસ્ત્ર જેવું ઘા વાગી શકે છે. સાચી વાત છે જલભાઈ. આના પરથી મને એક કહેવત કહેવાની યાદ આવે છે. કહું કે શસ્ત્રોના ઘા, તલવારના ઘા એકવાર રૂજાઈ જાય છે. તલવારના ઘા એકવાર વાગે તો એ રૂજાઈ શકે છે સાહેબ, પણ શબ્દોના ઘા જે દી વાગે ને એ રૂજાતા નથી, એ રૂજાતા નથી. મયંકભાઈ થોડા ઇમોશનલ થઈ ગયા. ચિંતા નહીં. પણ હું ખાલી કહેવા એટલું માંગુ છું કે આપણે જે બી બોલીએ એ જો રિસ્પોન્સિબલી ના બોલીએ તો પછી એ કોઈને એવા વાગે જેનાથી આપણું કનેક્શન બંધાઈ બી શકે છે કાં તો તૂટી બી શકે છે. હા મયંકભાઈ, એ વાત તો ખરી. હવે રિસ્પોન્સિબિલિટીથી મને એક વસ્તુ યાદ આવે છે કે એક વખત છે ને જીભ અને દાંત એકબીજા જોડે વાત કરી રહ્યા હતા. તો દાંત કે જીભ તું તો એકલી જ છું, અમે તો 32 છીએ, શાંતિ રાખજે ભાઈ, નહીં તો તને કચડી કાઢીશું. તો જીભ કે ભલે હું એકલી છું પણ એક શબ્દ એવો બોલીશ ને કે તમે 32 બહાર આવી જશો. એ વાત તો સાચી. એમાં બી મને લાગ્યું કે સુરતવાળાએ તો બહુ ધ્યાન રાખવું પડતું હશે નહીં? જલભાઈ, સુરતવાળા હોય કે યુકે વાળા, હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. યુકેમાં પ્રાઇમ મિનિસ્ટર કેન્ડિડેટ
એનું રેલી હતી અને એક જગ્યાએ ઇન્ટરવ્યૂ આપતો હતો અને એનું જે ઇન્ટરવ્યૂ એક લેડી લેતી હતી અને લેડી થોડા ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન એને પૂછતી હતી. એણે ખબર હતી કે માઇક્રોફોન છે અને આખું યુકે સાંભળી રહ્યું છે એટલે એ બહુ શાંતિથી જવાબ આપતો હતો. પણ જેમ ઇન્ટરવ્યૂ પતે છે અને એ ગાડીમાં બેસે છે એ માઇક કાઢવાનું ભૂલી જાય છે અને એનું માઇક ચાલુ રહી જાય છે અને એને કલીગ એનો જે બાજુમાં બેઠો હોય છે એને એવું કહે છે કે શી વોઝ અ બિગોટેડ વુમન. આટલું કહેતા આખું નેશન સાંભળે છે અને એવું કહે છે કે આપણો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જ જો આવી વાત કરશે તો પછી આને આપણે વોટ નથી આપવો. એમ કરીને એક વર્ડ એ જે બિગોટેડ વુમેન કીધું એમાં તો એ ઇલેક્શન હારી જાય છે. રાઈટ. સો ધેટ પાવરફુલ ઇઝ ધ વર્ડ એમ. બરાબર. આના પરથી પેલું બી યાદ આવે છે કે અંધે કા પુત્ર અંધા એટલું કીધું એમાં તો આખી મહાભારત થઈ ગઈ એમ. એટલે આજકાલના જમાના બી એવું જ છે. આપણે બી નાની નાની વાતો એવી કરી દેતા હોઈશું કે ઘરમાં રામાયણ અને મહાભારત ચાલતી જ હોય છે. રાઈટ. પણ હવે એમાંથી નીકળવાનું સોલ્યુશન શું? તો મયંકભાઈ હવે તમે એવી આપણે આજે બધાને ભેગા મળીને આજે ટેકનિક શેર કરીએ. આપણે ટેકનિક જણાવીએ કે કઈ ટેકનિક્સ યુઝ કરવાથી આપણે આપણી વાણી વિવેકી અને વિનમ્ર બનાવી શકીએ છીએ. સો આપણે બધા બી જ્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં નવા આવ્યા અહીંયા તો રૂમમેટ્સ સાથે રહેતા હશું. તો ફર્સ્ટ ડે પર જ્યારે રૂમમેટ્સ મળીએ ત્યારે કેવી રિસ્પેક્ટ હોય? ઓ આવો આવો, કેમ છો, તમે ક્યાંથી આવ્યા, તમે શું કરો છો, કઈ કોલેજમાં છો, કેવી રિસ્પેક્ટથી વાત કરીએ. હા. પણ જેમ જેમ મહિના 2 મહિના 3 મહિના થાય અને એનું બધું બિહેવિયર જોઈએ ઘરમાં પછી એવું થાય આ તો આપણા જેવો જ છે, કાંઈ અલગ નથી, એટલે કાંઈ રિસ્પેક્ટ રાખવા જેવી નથી. એટલે ત્યાંથી પછી અભાવ આવવાનો ચાલુ થાય. મયંકભાઈ પહેલા દિવસે જેવી રિસ્પેક્ટથી વાત કરી શકીએ કોઈની જોડે એવી હું કાયમ રાખવી હોય તો એની માટે શું કરવું જોઈએ મારે? એની માટે એક પ્રસંગ છે આત્મીયભાઈનો, અહીંયા આપણી સભામાં જ છે. આત્મીયભાઈ જ્યારે એવીએમમાં હતા ત્યારે સ્વામીજી એવીએમ વિઝિટ કરવા આવ્યા હતા અને ત્યારે એ લોકો 6 રૂમમેટ રહેતા હતા એક સાથે. અને એમને સ્વામીજીને પ્રશ્ન પૂછ્યો કે સ્વામીજી અમારે ગુડ ગ્રેડ્સ લાવવા હોય તો અમારે શું કરવું જોઈએ? ત્યારે સ્વામીજીએ વાત કરતાં કીધું કે આપણે આત્મીયતા રાખવાની. હવે એ લોકો કન્ફ્યુઝ થયા કે આત્મીયતાથી ગુડ ગ્રેડ્સ કેવી રીતે આવે. રાઈટ. તો પછી સ્વામીજીએ એક્સપ્લેન કર્યું કે આપણે આત્મીયતા રાખશું તો કોઈનો અભાવ નહીં આવે. અભાવ નહીં આવે તો સ્ટડીમાં ફોકસ રહેવાશે અને ફોકસ રહીશું તો ગુડ ગ્રેડ આવશે. રાઈટ. એટલે ફોકસ રહેવા માટે આપણે એમને ટેકનિક આપી કે આપણે તું નહીં તમે કહેવાનું બધાને, એનાથી કોઈના અભાવમાં ના પડાય. અને પછી સ્વામીજીએ એવું કીધું, એક્ઝામ્પલ આપવા એવું કીધું કે તું ગાંડો છું એવું સેટ થાય પણ તમે ગાંડા છો એ સેટ ના થાય. એટલે ઓટોમેટિક ભાવ આવે. રાઈટ. એટલે પહેલી ટેકનિક મને એવું લાગે છે કે તું નહીં તમે કહીએ જેનાથી આપણે વાણી વિવેકી બને. એકદમ અદ્ભુત ટેકનિક લાગે છે. એટલે તો 4 વર્ષથી હું અહીં સભા ભરું છું, સત્સંગમાં આવું છું તો બધા મને છે ને તમે કહીને જ બોલાવે છે એમ. તમે કેમ છો, તમે મજામાં, જલભાઈ એમ. તો હવે હમણાં એવું થયું મારી જોડે કે બહાર ગયો તો 1-2 મિત્રો જોડે બહારના મિત્રો જોડે વાત કરવાની થઈ તો મને કે શું જલ્યા કેવું ચાલે, તું કે તારે કેવું ચાલે છે એમ. એટલે હા તું કહેતો હતો ને તારા ગાઢ જેવું લાગતું હતું કે ભાઈ તમે કહો ભાઈ શું છે એમ. કારણ કે 4 વર્ષથી બધા તમે કે હવે કોઈ તું કેમ તો ગાઢ જેવું લાગે છે મયંકભાઈ. એટલે જલભાઈ એ તું નહીં તમે એ તો આપણા માટે છે. આપણે બીજા પાસે એવી એક્સપેક્ટેશન નથી રાખવાની કે કોઈ આપણને તમે કહે, પણ આપણે બધાને તમે કેવું છે. હા જી, એ વાત બી છે. યસ. તો એના પરથી બીજો એક પ્રોબ્લેમ બી મને એવું લાગે છે, એક ટેકનિક જાણવા જેવી હમણાં રિયલાઇઝ થયું મને કે ઓફિસ પર ધારો કે મને એવું લાગે છે કે કોઈને કટ ના કરી દેવા જોઈએ. કોઈ વાત કરતું હોય તો વચ્ચેથી કટ ના કરી દેવાય એમ. તો એમાં એવું થયેલું કે ઓફિસ ઉપર હું જોબ કરતો હતો અને મારા બાજુના ડેસ્ક ઉપર 2-3 કલીગ્સ ભેગા થયા અને એમણે કંઈક ડિસ્કશન ચાલુ કર્યું એમ. તો કે ઇલેક્ટ્રિક કારનું બધું બહુ ચાલે છે અત્યારે એમ. એટલે મને બહુ ફેવરેટ ટોપિક મારો ઇલેક્ટ્રિક કાર્સ. એટલે કેવું અને પાછું આપણને થોડું એમાં ખબર બી પડતી હોય એટલે આપણને પેલું આમ એક્સાઇટમેન્ટ થાય કે શું વાત કરે જોઈએ એમ. તો એ લોકો વાત કરતા હતા કે હમણાં ચાઇનામાં કે ઝાયોમી કંપનીએ BYD કાર નવી લોન્ચ કરી છે. તો કે બહુ જોરદાર છે કે એની માઇલ કે 400 માઇલ્સનું છે એમ. એટલે તરત જ હું વચ્ચે કૂદી ગયો અને મેં એમને કીધું કે ના 400 માઇલ્સ નહીં, 500 માઇલ્સની એની રેન્જ છે એમ. અને 5 મિનિટમાં તો 80% ચાર્જ થઈ જાય છે કાર એમ. તો કે શું વાત એવું છે? મેં તો યાર ભાઈને પૂછો ને, ભાઈને બધું ખબર પડે છે એમ ગાડી વિશે. પછી મને આમ રિયલાઇઝ થયું એમ કે ભાઈ મેં એમને વચ્ચે કાપી કાઢ્યા. પછી રિયલાઇઝ થયું કે સ્વામીજી અને હરિપ્રસાદ સ્વામીજી અને પ્રબોધ સ્વામીજી જોડે જ્યારે બી આપણે જઈએ
તો એ તો બધું જાણે છે એમને તો બધી ખબર જ છે આપણી. તો બી હું જ્યારે જઉં તો આખી મારી પ્રાર્થના સાંભળે છે અને પછી શાંતિથી એનો જવાબ આપે છે કોઈ બી દિવસ મને વચ્ચેથી અટકાયો નથી બરાબર. તો એવી જ રીતે આપણા ભગવદી કિશનજી અને ચિરાગભાઈ જોડેનો બી એવો જ એક્સપિરિયન્સ છે કે જ્યારે બી હું કોઈ બી વાત કરવા એમને જઉં તો મને શાંતિથી પહેલાં સાંભળે મારા પ્રશ્નો શું છે બધું સાંભળે પછી શાંતિથી જવાબ આપે છે તો મને એવું થયું કે આ બી એક ટેકનિક છે કે હું કોઈને વચ્ચેથી કટ ના કરી દઉં તો એનાથી સામેવાળા વ્યક્તિનો બી ઉમંગ ના તૂટી જાય અને મારાથી દૂર બી ના જાય 100% જલભાઈ. હવે ત્રીજો સિનારીઓ આપણે જોઈએ કે હું તમને જલભાઈ 2 સેન્ટેન્સ આપું. હું એવું કહું, ઓય જલ્યા પાણી લઈ આવ ને, અને એવું કહું જલભાઈ તમે પાણી લઈ આવી શકશો મારી માટે, તો તમે કયા સેન્ટેન્સમાં પાણી લાવો? પહેલી વખત એકદમ ઓર્ડર જેવું લાગ્યું એટલે ના જવું, પણ બીજી વખત એવું લાગ્યું કે ના ખરેખર બહુ તરસ્યા લાગે છે, જવું પડશે પાણી લેવા. એટલે આમાં બી એવું જ છે કે ટેકનિકનું નામ છે રિક્વેસ્ટ ડોન્ટ ડિમાન્ડ. સ્વામીજી એવું કે આપણે કોઈને બી રિક્વેસ્ટ કરીએ તો આપણી વાણીમાં મીઠાશ પ્રગટે ડિમાન્ડ ના કરીએ. તો એમાં એક પ્રસંગ છે કે જ્યારે એક યુવક, પેલા તો કેવું કે ઓલી સ્પાઇકની ટ્રેન્ડ ચાલતી, તમે બી રાખતા ને પેલા? હા, સ્પાઇક હેરસ્ટાઇલ. રાઈટ. એટલે ત્યારે એક યુવકે સ્પાઇક રાખી હતી અને એના પપ્પા જોડે સ્વામીજીના દર્શન કરવા મંદિરે જાય છે. એટલે જેમ મંદિરમાં એન્ટર થાય છે એમ એના પપ્પા એને ખખડાવી નાખે છે કે તને ભાન નહીં પડતી, સ્વામીજીના દર્શને બી તું આવી રીતે સ્પાઇક વાર રાખીને આવે, સ્કૂલમાં બી આવા જ વાળ કરીને જાય છે, જરા સરખી રીતે અવાય ને એટલે એને છોકરાને એમ થઈ જાય છે કે યાર ખોટો હું પપ્પા સાથે આવ્યો, એના કરતાં ઘરે રહ્યો હોત તો સારું રહેત. પછી જ્યારે સ્વામીજીને મળવા જાય છે, અંદર રૂમમાં જાય છે, સ્વામીજી તરત જ એ યુવકને જોઈને એવું કહે છે, માય ડિયર ફ્રેન્ડ તમે બહુ હેન્ડસમ લાગો છો. એટલે આટલું કહે છે ને એટલે ત્યાં યુવકનું આમ ઓગળી જાય છે દિલ, અને એ કહે છે કે સ્વામીજી છે જે મને સમજી શકે છે, મારા પપ્પા નથી સમજતા પણ સ્વામીજી સમજે છે મને. એટલે પછી ધીમે રહીને સ્વામીજી એને એવું કહે છે કે આપણે આ સ્પાઇક છે ને એ સરસ છે, પણ ખાલી જરાક એને આમ આડા કરીએ ને તો વધારે હેન્ડસમ લાગીશ. એટલે એ વાત માની જાય છે. એટલે આમાં શું કર્યું સ્વામીજીએ કે સ્વામીજીએ રિક્વેસ્ટ કરી, એમને પ્રેમથી કીધું, એટલે એને સામેથી મનાઈ ગયું. સો એક ટેકનિક આ બી લાગે છે કે રિક્વેસ્ટ ડોન્ટ ડિમાન્ડ તો ભાઈ આપણે આજે 3 ટેકનિક જોઈ કે ફર્સ્ટ હતી તું નહીં તમે કહેવાનું, બીજી હતી ડોન્ટ કટ અધર્સ ઓફ, અને ત્રીજી છેલ્લે કે રિક્વેસ્ટ ડુ નોટ ડિમાન્ડ. તો આજે સ્વામીજીના શ્રી ચરણોમાં પ્રાર્થના કરવી છે કે સ્વામીજી મારે પણ મારી વાણી વિવેકી, વિનમ્ર અને પ્રભુમય બનાવી છે, તો એ માટેની જાગૃતતા આપજો, એ માટેનું બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપજો, જેથી બીજા મારાથી કોઈ દૂર ના જાય, નજીક આવે. તો એવી જાગૃતતાથી હું મારી વાણી ઉચ્ચારું જે પ્રભુ માન્ય હોય, એ માટેનું ખૂબ 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 બળ બુદ્ધિ અને શક્તિ આપશો જી. એ પ્રાર્થના સહજાનંદ સ્વામી જય. Thank you again, Jalbhai and Mayankbhai, for sharing your well-researched topic on the power of speech. Before we continue today, we want to introduce some additional Hari Bhakto who are joining us remotely from other mandards. These mandards include Boston, Arizona, San Francisco, Los Angeles, and Charlotte. So from all these places, we have many Hari Bhakto joining us on Zoom and watching this session live alongside us. So we'll wait for the screen to come down and we'll all do their darshan together. So if everyone could give a big round of applause for everybody joining us remotely. So for the past few Samanvay youth meets, we've had mandards joining us remotely. However, this Samanvay youth meet is slightly unique, as this time these mandards are not just joining us. In fact, one mandard, San Francisco, will actually be doing an activity remotely with all of us. Before I give it to the San Francisco mandard, I'd just like to share that San Francisco was one of the first places where Guru Hari Prasad Swamiji visited in America in 1985. So they're one of the first places to do seva of Hari Prasad Swamiji on this continent. In addition to that, their seva bhakti is so amazing that they were the first mandar to be granted Guru Hari Prabodh Swamiji as a Bhagavadi
15 years ago by Guru Hari Prasad Swami Ji. So they're the first mandar to get seva bhakti of both these amazing santo while they were on this earth. For us, this is amazing because San Francisco, as we might know, is in Silicon Valley, where a lot of the Hari Bhakto have very high positions and work very technical jobs. This mandar is one that has a lot of intelligent Hari Bhakto in the mandar. And yet, they've consistently, over the past 30 years, been able to put their intelligence aside and do seva of Guru Hari Prabodh Swami Ji and Guru Hari Prasad Swami Ji with utmost bhakti and nirdosh buddhi. So I'd like to hand it off to the San Francisco mandar for the following activity. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai. Jai Swaminarayan, everyone. I think Jalbhai and Mayankbhai gave a wonderful presentation and led a discussion કે ઘણા બધા રિયલ લાઈફ સિનારીઓઝ, રિયલ વર્લ્ડ લીડર્સ અને પ્રેક્ટિકલ આપણા ડે ટુ ડે એક્ઝામ્પલ્સના દ્વારા જણાવ્યું કે કેવું આપણી ચોઇસ ઓફ વર્ડ્સ કે આપણી ટેકનિક્સ એમને શીખવાડી કે હાઉ વી કેન મેક આર વાણી ઇફેક્ટિવ. એટલે ટેકિંગ અ સ્ટેપ ફર્ધર, આજે યોગીનભાઈ એન્ડ માય સેલ્ફ વોન્ટ ટુ મેક અ હમ્બલ એફર્ટ કે આપણે એક એક્ટિવિટી દ્વારા ઓર વી માઇટ કોલ ઇટ અ રિફ્લેક્શન સેશન કે એક રિફ્લેક્ટ કરવું છે વિથ હેલ્પ ઓફ સમ સિનારીઓઝ કે કેવા સિનારીઓઝ આપણા લાઈફમાં બને છે અને વોટ આર ધ ઓપ્શન્સ અવેલેબલ ટુ અસ એન્ડ હાઉ વી કેન બી બેટર. સો આપણે એક્ટિવિટી સ્ટાર્ટ કરીએ એના માટે આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ ઓલ ધ ઓડિયન્સ ટુ જોઈન ધીસ ક્વિઝ. Like there is a QR code as well as there is a URL right at the top. યોગીનભાઈ, આપણી ઓડિયન્સ જોઈન થાય છે તેની પહેલા મને થોડુંક અઘરું લાગે છે વાણી ઉપર અને એ બી રિફ્લેક્શન સેશન કરવું. મારા બધા જ રૂમમેટ અહીંયા છે, હવે ખબર નહીં અઘરું લાગે છે, શું કરું? ચોક્કસથી. એકચ્યુઅલી જે હર્ષભાઈ વાત કરી એમ આપણે ક્વિઝ નહીં પણ આપણે એવો સર્વે લઈ રહ્યા છે કે જે સર્વે લેવાથી આપણે આપણું રિફ્લેક્શન કરી શકીશું અને વેર ડુ વી સ્ટેન્ડ ઓન અ સ્કેલ એ આપણે મેપ આઉટ કરી શકીશું. આ સર્વેમાં કોઈ સાચો આન્સર કે ખોટો આન્સર છે નહીં. સિનેરિયો છે વિચારવાનો અને આપણને જે લાગે કે આ બેસ્ટ ઓપ્શન છે કે જે મેં આ સિનેરિયોમાં સિલેક્ટ કર્યા હોત તો એ ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. પણ આમાં કોઈ જ રાઈટ આન્સર કે રોંગ આન્સર છે નહીં, એટલે કોઈ પ્રેશર અનુભવવું નહીં. યસ. So how are we, Vivekbhai? Are we good? કે હજી ઓડિયન્સને સમય આપીએ? Okay, all set. So let's get started. Before anything else, let's do a basic temperature check. કે do we have the first question up? Okay, so our first question is right here. How would you rate your Vani on a scale of 1 to 10? So 1 being maybe least effective, 10 being most effective. Out of like multiple scenarios you face on day-to-day basis, how would you rate yourself? શું લાગે છે યોગીનભાઈ? એટલે આ એવો સ્કેલ છે કે 10 ઇઝ સમથિંગ કે જ્યારે તમે રૂમમાં એન્ટર થાઓ ત્યારે બધા તમને સાંભળવા માટે આખું ગ્રુપ બેસી જાય, વર્સિસ 1 એવો છે કે જેમાં તમે એન્ટર થાઓ તો બધા ઊભા થઈને ચાલ્યા પણ જઈ શકે છે. Oh, that was a nice description. Okay, બધાના responses આવ્યા છે. Let's wait for the results to show up. Okay, results are here. I think we have a quite distributed result. પણ એક common observation છે કે majority of our audience feels they stand somewhere in range of 5 to 8 somewhere. Yep. એટલે એક વાત તો છે કે આપણે બધાને એક અવેરનેસ છે કે ખ્યાલ છે કે there is a room for improvement, કે we might want to try getting closer to 10 or getting better and better at my Vani in different situations that I face. પણ એક ખાલી question before we get started further, કે what is in it for me? કે આપણે હંમેશા why પ્રશ્ન ક્લિયર હોય તો બધું આગળ થોડુંક એન્કરેજમેન્ટ મળે કે મારે મારી વાણીને ઇમ્પ્રૂવ કેમ કરવી છે, કે why I want to become better or more effective at it. ચોક્કસથી કદાચ આપણને બધાને એવો વિચાર આવે કે આપણે જે આ સ્કેલ છે એમાં કેમ માર્જિનલી ઇમ્પ્રૂવ થવું છે. વાણી ઇઝ ઓલ્સો અ સોફ્ટ સ્કિલ જે આપણને પ્રોફેશનલ લાઈફમાં બી સક્સેસ થવા માટે યુઝફુલ છે. તો કદાચ વોરેન બફેટનું એક વેરી ગુડ કોટેશન છે કે ઇટ ટેક્સ 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that,
યુ વિલ ડુ થિંગ્સ ડિફરન્ટલી, રાઈટ? અમે જ્યારે રિસર્ચ કરતા હતા ત્યારે આવા તો ઘણા બધા કોટેશન્સ જાણવા મળ્યા હતા, અને આ બધા જ કોટેશન સક્સેસફુલ એન્ટરપ્રિનરના હતા કે સક્સેસફુલ સાયન્ટિસ્ટના હતા. કદાચ આપણે વિચારીએ તો આ લોકો આટલા સક્સેસફુલ કેમ છે? કારણ કે એમના ચોઇસીસ ઓફ વર્ડ છે એ બહુ બેસ્ટ હોય છે, અને એ લોકો થરોલ રિસર્ચ કરે છે ટુ સ્પીક બિફોર. એટલા માટે એ લોકોના જે ચોઇસીસ ઓફ વર્ડ છે એ ઓલવેઝ બેટર નીકળે છે, એ ઓલવેઝ એન્કરેજમેન્ટ વાળા હોય છે, ઓલવેઝ કાઇન્ડ હોય છે. Yeah, that was a helpful to learn કે choices of words matter. તમારે આપણી ઓડિયન્સ માટે કોઈ એવો રિયલ એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવવું છે કે હાઉ ચોઇસીસ ઓફ વર્ડ્સ ઇન ડિફરન્ટ સિચ્યુએશન રિયલી મેક એન ઇમ્પેક્ટ? યસ, લેટ્સ ડીપ ડાઇવ ઇન્ટુ ધી નેક્સ્ટ સિનેરિયો, કે જ્યાંથી આપણને ખબર પડશે કે આપણા ચોઇસીસ ઓફ જે ઓપ્શન છે એમાંથી આપણે કયો બેસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરતા હોય છે અને કયો આપણે બેસ્ટ કરી શકીએ છીએ. તો સિનેરિયો એવો છે કે જમવાનું તૈયાર છે અને બધા રૂમમેટ્સ એમનું કામ કરે છે. હવે તમને ભૂખ લાગી છે તો બધાને સાથે જમવા કેવી રીતે બોલાવો છો? ઓપ્શન 1, હેડોલા જમવા. ઓપ્શન 2, ચાલની હવે ખાવા બેસતી હોય તો. ઓપ્શન 3, એ પેટનો ખાડો પૂરવા હાલો. ઓપ્શન 4, ભાઈઓ જમવા બેસી જવું છે. શું લાગે છે હર્ષભાઈ? એટલે મને હું આમાં કન્ફ્યુઝ છું કે આમાં બોલાવવી પડે? આપણે ભૂખ લાગી હોય તો બેસી જવાનું, પછી બધા એમના સ્કેડ્યુલ પ્રમાણે આવશે. એટલે ચોક્કસથી આપણે બોલાવવા જોઈએ, કારણ કે આપણા ગુરુહરિની ભાવના છે કે વી આર વન, તો આપણે આત્મીયતાથી ઉઠાવ લેવો જોઈએ. ઓકે, તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આપણા ઓડિયન્સે આપને જવાબ આપ્યો છે. ઓકે, મેજોરિટી ઓફ ધ ઓડિયન્સે જે ફોર્થ ઓપ્શન છે એ આપને જવાબ આપ્યો છે કે ભાઈઓ જમવા બેસી જવું છે. એટલે આઈ થિંક જલભાઈ ને મયંકભાઈની જે પ્રેઝન્ટેશન હતું ખૂબ ઉપયોગી રહ્યું છે કે એમને બી આ કીધું હતું કે રિક્વેસ્ટ નોટ ડિમાન્ડ, એ જે હતું. યસ. અને એક યુનિક છે બધા ઓપ્શનમાં, એક આમાં જે ક્વેશ્ચન માર્ક હતો. શું લાગે છે તમને આમાં કઈ? યસ, આપણે એક પ્રસંગનો સ્વાધ્યાય સાથે કરીએ કે જેથી એમને જે હર્ષભાઈ ક્વેશ્ચન કર્યો કે ક્વેશ્ચન માર્ક વર્સિસ નોટ ક્વેશ્ચન માર્ક, તો આ રિક્વેસ્ટ વર્સિસ ડિમાન્ડ એક કેવી રીતે આપણે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકીએ એના માટે આપણે એક સ્વાધ્યાય, એક પ્રસંગનો સ્વાધ્યાય સાથે કરીએ. શ્રીનિવાસ સ્વામીજી જે છે તે 25 વર્ષથી ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજીની પર્સનલ સેવામાં પોતે હતા. જ્યારે સ્વામીજીની સેવામાં હતા ત્યારે તો એ સ્વામીજી સાથે તો કદી વાણીનો વિવેક ચૂકતા નહીં અને સ્વામીજીની ભગવાનના ભાવે સેવા કરતા. પણ એટલું જ નહીં, એ સ્વામીજીના ભક્તોની બી ભગવાનના ભાવે સેવા કરતા. એમનું બી વાણીએ કરીને કદી મર્યાદા ચૂકતા નહીં. આ એનો એક પ્રસંગ છે. જ્યારે 2022માં શ્રીનિવાસ સ્વામીજી ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી સાથે પર્સનલ સેવામાં હતા, એ જ્યારે સેન ફ્રાન્સિસ્કો પધાર્યા હતા ત્યારે ચિરાગભાઈ ન્યુજર્સીથી ગુરુહરિનો લાભ લેવા માટે એ પણ પધાર્યા હતા. હવે થયું એવું કે ચિરાગભાઈને અચાનકથી ખૂબ સિવિયર બેક પેન થઈ ગયું. એટલે બેક પેન થયું તો ગુરુહરિને જાણ થઈ, એટલે ગુરુહરિએ હાર્ડ લીધા પછી ચિરાગભાઈની ખબર અંતર પૂછી અને એમને જોયું કે બેકમાં કઈ કઈ જગ્યાએ એમને સિવિયર પેઇન છે. એમનો પેઇન જોઈને ગુરુહરિએ તાત્કાલિક શ્રીનિવાસ સ્વામીજીને આજ્ઞા કરી કે આપણે ચિરાગભાઈને થોડી એક્સરસાઇઝ કરાવી લઈએ, જેથી કરીને એમનો પેઇન થોડો ઓછો થઈ જાય, એમને થોડી રાહત થઈ જાય. ગુરુહરિ આજ્ઞા કરીને પોતે પધારી જાય છે. પણ પછી શ્રીનિવાસ સ્વામીજી ચિરાગભાઈ પાસે આવે છે અને એમને ક્વેશ્ચન કરે છે કે ચિરાગભાઈ આપણે ચાલો હવે એક્સરસાઇઝ કરી લેવી છે. ચલો આટલું તો એક ફર્સ્ટ એમનું એક આપણું રિક્વેસ્ટનો ભાવ હતો. પછી કદાચ વિચારીએ તો કે હાથ આપણે ઊંચા કરી લેવા છે, પગ આપણે ઊંચા કરી લેવા છે. હવે આ સિનેરિયોમાં આપણે આપણી જાતને ખાલી મૂકીએ કે અત્યારે ખાલી એક સ્વાધ્યાય કરીએ તો શ્રીનિવાસ સ્વામીજી ડોક્ટરને ઠેકાણે છે અને ચિરાગભાઈએ પેશન્ટના ઠેકાણે છે. હવે કદાચ એમને એ આજ્ઞા બી કરી શક્યા હોત કે ચલો આપણે એક્સરસાઇઝ કરી જ લઈએ જેથી કરીને તમને સારું થઈ જાય. પણ એ જે રિક્વેસ્ટનો જે ભાવ હતો, જે ભક્તિનો ભાવ હતો કે આપણે એક્સરસાઇઝ કરી લેવી છે, તો એ એક યુનિક દર્શન હતું. અને આ દર્શન એટલા માટે હતું કારણ કે ગુરુહરિ હરિપ્રસાદ સ્વામીજી વર્ષોથી આ સૂચન કરે છે કે આપની વાણી ભક્તિ પ્રધાન હોવી જોઈએ. તો આ વસ્તુ કદાચ આપણે અનુસંધાનમાં રાખીએ તો આવા સંતો મુક્તોની આપણને સ્વામીજી અને ગુરુહરિએ ભેટ આપી છે. યસ યોગીનભાઈ, વેરી ટ્રુ. પર્સનલી મારા માટે એક ટેક અવે છે કે
I want to replace my assertive tone with a request tone કે જેમાં પ્રાર્થના હોય, ભક્તિ હોય, જેમાં આપણે જલભાઈ મયંકભાઈએ કીધું કે રિક્વેસ્ટ નોટ ડિમાન્ડ. આમાં એક વસ્તુ મને વિચાર આવતો હતો કે આ જે સિચ્યુએશન હતી એમાં કદાચ હું સેન્ડર એન્ડ ઉપર હતો અને કોઈ વ્યક્તિ રિસીવિંગ એન્ડ ઉપર હતા એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ હેવ અ રિક્વેસ્ટ ટોન. પછી એક વિચાર આવતો હતો કે હવે જો હું રિસીવિંગ એન્ડ ઉપર હોય અને કદાચ કોઈ એવું સિચ્યુએશન બની કે કોઈ મને ક્રિટિસાઇઝ કરે છે કે કંઈ એવું મારા ઉપર આવી પડ્યું, તો હવે આમાં મારે કઈ રીતના રિસ્પોન્ડ કરવું. એટલે આના માટે એક આપણી ઓડિયન્સ માટે એક સરસ સિનારીઓ છે કે કોલેજ કે જોબ પર વધુ કામ હોવાના કારણે તમારાથી દૂધ લાવવાનું રહી ગયું છે. ઘરે પહોંચ્યા ત્યારે રૂમમેટે ઠપકો આપ્યો, એક કામ સોંપ્યું હતું તે પણ ના કર્યું. તમે કેવી રીતે જવાબ આપશો? ઓપ્શન 1, હું તો લેવા ગયો હતો પણ આજે ગાયે દૂધ ના આપ્યું. ઓપ્શન 2, ગયા અઠવાડિયે ખાંડ લાવવાનું કોણ ભૂલી ગયું હતું? ઓપ્શન 3, સોરી દૂધ લાવવાનું રહી ગયું હતું, હમણાં લઈ આવું છું. ઓપ્શન 4, વડીલ એટલું જ અર્જન્ટ હોય તો આપે ના લઈ આવાય. ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓપ્શન્સ છે. બે એરિયામાં ગાય ઓછી છે એટલે સિનારીઓ તો વેલિડ છે. યસ, આ બી કદાચ વિચારવા જેવું છે કે હવે અત્યારે પણ લોકો તબેલા પર જઈને દૂધ લેવા જાય છે. આઈ થિંક પોલ આવી ગઈ છે. મેજોરિટી ઓફ ઓડિયન્સ રિસ્પોન્ડેડ ટુ ક્વેશ્ચન. શું લાગે છે? ઓકે, આપણો ઓડિયન્સ વોટ છે સોરી દૂધ લાવવાનું રહી ગયું, હમણાં જ લઈ આવું છું. યસ, કે આપણી ઓડિયન્સે જે આપણે રિફ્લેક્ટિવ સેશન રાખ્યો છે ને, જે આમાં એક વસ્તુ સરસ જે કરી કે રિફ્લેક્ટ કર્યું અને ડિફેન્ડ ના કર્યું, એ એક ગમી ગયું આપને કે એક રિફ્લેક્ટ કરીને પછી જે યોગ્ય જવાબ હતો કે હવે શું, વોટ નેક્સ્ટ, કે એના ઉપર ફોકસ કર્યું. એટલે બહુ સરસ છે. તમને શું લાગે છે? યસ, ચોક્કસથી આ સિનેરિયો બહુ યુનિક છે. અને આ યુનિક એટલા માટે છે કારણ કે જ્યારે આપણી વાણી ક્વિકલી બદલાય ક્યારે કે જ્યારે કોઈ આપણા ઇન્ટેલિજન્સ ઉપર કે એબિલિટી ઉપર જ્યારે કોઈ પ્રહાર કરે ત્યારે આપણી વાણી ખૂબ જલ્દીથી બદલાઈ જતી હોય છે કારણ કે આપણે રિએક્ટ કરીએ છીએ. તો આવા કોઈ સિનેરિયો થાય ત્યારે આપણે ઓલવેઝ વી ટ્રાય ટુ રિએક્ટ ઇટ કે વી ટ્રાય ટુ ડિફેન્ડ અવર સેલ્ફ. અને એટલા માટે આપણી વાણી ખૂબ સ્પોન્ટેનિયસ અને ખૂબ અવિવેકી નીકળી જતી હોય છે. તો હવે આપણે એક પ્રસંગનો સ્વાધ્યાય સાથે કરીએ અને વિચારીએ કે આવો સિનેરિયો કદાચ આપણી લાઈફમાં થાય તો આપણે કેવી રીતે રિસ્પોન્ડ કરવો જોઈએ. તો મનીભાઈ જર્મની છે, એ પોતે જર્મની મંડળના યુથ લીડર છે. જ્યારે પોતે ટેક્સાસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટમાં એઝ અ એન્જિનિયર વર્ક કરતા હતા ત્યારે એક પરફોર્મન્સ સિઝનમાં એમને એમના બોસ સાથે વાત કરી કે મારા પરફોર્મન્સનું રિવ્યુ કેવા છે. ત્યારે એમના બોસે એમને સ્ટ્રેટ એવો આન્સર આપ્યો કે યાર તારા પરફોર્મન્સમાં બહુ બધા ગાબડા છે, દેર આર સો મેની લુપ હોલ્સ, કે તારે તો બહુ બધી જગ્યાએ ઇમ્પ્રૂવ કરવાની જરૂર છે, પહેલા ઇમ્પ્રૂવ કર, પછી નેક્સ્ટ સાયકલમાં આપણે જોવાઈ જવાશે. કદાચ આપણે આપણી જાતને મનીભાઈની જગ્યાએ મૂકી દઈએ અને જો આપણને કોઈ આવું કહે તો આપણે રાઈટ હવે ડિફેન્ડ કરીશું અને એને ગણાવીશું કે ઓ ભગત, ધીઝ આર માય કન્ટ્રીબ્યુશન્સ. આપણે કન્ટ્રીબ્યુશનને સાથે લઈને ચાલતા હોઈએ અને આપણે એને બતાવી બી દઈએ કે ધીઝ આર ધી પ્લેસીસ વેર આઈ કન્ટ્રીબ્યુટેડ મોસ્ટ, અને આના લીધે આ બધી ઇફેક્ટ આવી છે, રાઈટ. પણ મનીભાઈનું યુનિક બિહેવિયર શું હતું? તો એમને રિએક્ટ ના કર્યું. એમને જ્યારે ફીડબેક મળ્યો ત્યારે એ પોતે એમના ડેસ્ક ઉપર જાય છે ને એ પોતે રિફ્લેક્ટ કરે છે. રિફ્લેક્ટ કરીને પાછા એમના બોસને બીજે દિવસ મળવા જાય છે અને એને કહે છે કે તમે જે વાત કરી હતી ચોક્કસથી મારી ઘણી બધી ભૂલ હોઈ શકે છે, દેર કેન બી સમ લૂપ હોલ્સ, પણ જો તમે મને ગાઈડ કરશો, તમે મને મારી મિસ્ટેક્સ બતાવશો અને તમે મને કહેશો કે મારે કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ કરવું જોઈએ, તો હું ચોક્કસથી પ્રયત્ન કરીશ કે હું એ બધા જે મિસ્ટેક છે એને ઇમ્પ્રૂવ કરી શકું. તો એમનો બોસ ખુશ થઈ જાય છે અને એમને વેરી કન્સ્ટ્રક્ટિવ ફીડબેક આપે છે. અને એ લઈને મનીભાઈ પોતે નેક્સ્ટ 6 મંથ પોતે વર્ક કરે છે. બોસ એમના પર એટલો ખુશ થઈ જાય છે કે નેક્સ્ટ પરફોર્મન્સ સાયકલમાં એમને એશિયાના ટેક્સાસ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટના હેડ બનાવી દે છે. જો આ સિચ્યુએશનમાં મનીભાઈએ ડિફરન્ટલી એક્ટ કર્યું હોત તો એનું આઉટકમ ડિફરન્ટ આવ્યું હોત, પણ જો એમને રિફ્લેક્ટ કર્યું તો એનું આખું આઉટકમ બી ડિફરન્ટ આવ્યું. તો આવી કોઈ સિનેરિયો થાય ત્યારે આપણે ખૂબ જાગૃત રહેવું જોઈએ અને આપણે કદાચ રિફ્લેક્ટ કરીશું તો રિસ્પોન્ડ બી આપણો સરસ આવશે. Wow, that's inspiring. In place of my defensive instinct, if I take a step back
reflect and see where people are coming from and then respond, then it could have a significant impact. Thanks actually for sharing Manibhai's પ્રસંગ. હવે મારો એક ફાઇનલ ક્વેશ્ચન તમને, બહુ મેં ક્વેશ્ચન પૂછ્યા તમને, પણ આ એવો ક્વેશ્ચન છે કે હવે અત્યાર સુધી આપણે સિનારીઓસ જોયા, તો આમાં ક્યાંક સેન્ડિંગ એન્ડ ઉપર હતા, રિસીવિંગ એન્ડ ઉપર હતા. એક યુનિક સિનારીઓ એવો જનરલી બનતો હોય છે મારી પર્સનલી હારે, કે જ્યારે હું સાચો છું પણ મારી સાથે કાંઈ ખોટું કોઈ કરે છે કે કોઈ કાંઈ અનફેર કરે છે, મને લિટરલી ખબર પડે છે આઈ એમ રાઈટ, પણ કાંઈ ખોટું થઈ રહ્યું છે, અને હવે એવી પરિસ્થિતિમાં હું છું, તો પછી કેવી રીતના મારે એમાં ઉઠાવ લેવો જોઈએ? તો તમારે આપણી ઓડિયન્સ માટે આમાં કંઈ છે? ચોક્કસથી એક સિનેરિયો છે જે આપણે કદાચ ગો થ્રુ કરીએ અને થોડુંક રિફ્લેક્ટ કરીએ કે આપણે આ સિનેરિયોમાં ક્યાં સ્ટેન્ડ થઈએ છીએ. તો નેક્સ્ટ સિનેરિયો એવો છે કે તમે ડિઝર્વ કરો છો પણ પ્રોફેસરે એક્ઝામમાં ઓછા માર્ક્સ આપ્યા. તમે અપીલ કરી તો પ્રોફેસર તમને ખીજાયા કે મારું ડિસિઝન ફાઇનલ છે, વધારે અપીલ કરીશ તો હજુ -5 કરીશ. હવે તમે કઈ રીતે રિસ્પોન્ડ કરશો? ઓપ્શન 1, એમ તો કેમ ના કાપશો, હું ડીનને કમ્પ્લેન કરીશ. ઓપ્શન 2, બહાર મળીએ. ઓપ્શન 3, ધીસ ઇઝ નોટ ફેર, આઈ રિયલી વર્કડ હાર્ડ એન્ડ આઈ ડિઝર્વ બેટર. ઓપ્શન 4, I sincerely respect your decision, Professor. If possible, I humbly request you to reconsider. Let's see. પોલને જોતા એવું લાગે છે કે આપણી ઓડિયન્સ એકચ્યુઅલી વોરેશિયસ રીડર બી છે, કારણ કે શિક્ષાપત્રીનો શ્લોક છે કે આપણા જે વિદ્વાન હોય, ગુરુ હોય, એની આગળ તો આપણે વિનમ્રપૂર્વક વાણી નીકળવી જોઈએ. તો ઓડિયન્સ ખરેખર એવું લાગે છે કે શિક્ષાપત્રી રેગ્યુલરલી વાંચે છે. યોગીનભાઈ, તમે આ ક્વેશ્ચન શેર કર્યો, મારો એક સિક્રેટ પણ તમને કહી શકું કે આ એક્ઝેક્ટ જે સિનારીઓ આમાં દર્શાવ્યો છે કે પર્સનલી મારી હારે જ બન્યો તો આ જ સેમ સિનારીઓ, કે મારે અંડરગ્રેડ કોલેજ SRM યુનિવર્સિટી ચેન્નાઈથી કરી, તો ત્યાં યુનિવર્સિટી એક્ઝામિનેશન્સ હોય અને પછી એમાં રિઝલ્ટથી તમે સેટિસ્ફાઈડ ના હોય તો યુ કેન અપીલ એન્ડ ઓપન ધ પેપર, અને તમારું જેમને પેપર ચેક કર્યું એમની હારે 1-on-1 30 મિનિટ સેશન થાય. It's for both of us and professor to have arguments and then come up with a conclusion કે માર્ક્સ મળે છે કે નથી મળતા. તો એવું એક સેશન થયું હતું, તો 30 મિનિટ સુધી હીટેડ આર્ગ્યુમેન્ટ્સ બેક એન્ડ ફોર્થ ચાલતા હતા. પછી લિટરલી એવું જણાતું હતું કે આઈ ડિઝર્વ, પણ મારી સાથે કંઈ ખોટું કરે છે, કે એક અંદર ખૂબ એગ્રેશન કે ગુસ્સો આવી ગયો હતો. તો એક ક્લાઇમેક્સ પોઈન્ટ આવ્યો કે જ્યારે ઘણા બધા આજે ઓપ્શન્સમાં જોયા ને બધા જ વિચારો તો આવી ગયા હતા આનાથી પણ વધારે, કે હવે આટલા બધા છે, હવે આને કંઈક કહી દઉં એમ, કે આઉટ ઓફ માય એંગર એ ક્રુશિયલ મોમેન્ટ પર એક એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી. બટ ફોર્ચ્યુનેટલી સ્વામીજી, હરિપ્રસાદ સ્વામીજી, અમારી સ્કૂલ છે આત્મીય વિદ્યા મંદિર, ત્યાં આવતા અને અમે કોલેજ જોઈન થવાના હતા એની પહેલા જ એમને પ્રવચન કર્યું હતું ને એમાં એક એવું સેન્ટેન્સ એમને કીધું હતું કે એ યાદ આવી ગયું ને એમની જ કૃપાથી એક સારી ચોઇસ થઈ ગઈ. તો મેં આઈ થિંક આપણે જે ઓડિયન્સે બી કહ્યું એ રિસ્પોન્સ પોલાઇટલી કર્યો હતો, અને એ જે ક્રુશિયલ મોમેન્ટ હતી ત્યારે જે બ્રિજ હતો કે જે રિલેશન હતું પ્રોફેસર હારે એ જળવાઈ રહ્યું, એ બર્ન ના થયું. કદાચ કંઈ કહી દીધું હતું આઈ વુડ હેવ બર્ન ધેટ બ્રિજ, પણ એ સારી ચોઇસ થઈ તો એને ઇમ્પેક્ટ એ આવ્યો કે અમુક વર્ષ પછી મારા ફાઇનલ યરમાં that same professor was my panelist who stamps that I'm eligible to graduate. અને એ એક સારી ચોઇસ થઈ ગઈ હતી, બ્રિજ જળવાયો હતો, રિલેશન જળવાયું હતું, તો ધ આઉટકમ વોઝ ડ્રાસ્ટિકલી ડિફરન્ટ. તો એ જે સ્વામીજીનું સેન્ટેન્સ હતું એ મને હજી યાદ આવે છે કે મને પર્સનલી ખૂબ હેલ્પફુલ રહ્યું છે, કે સ્વામીજીએ EVMમાં અરાઉન્ડ જાન્યુઆરી 4, 2016 કીધું હતું કે આપણો કાંઈ વાંક ના હોય અને આપણા ઉપર કોઈ ગરમ થાય તો આપણે સ્થિરતાથી વાતો સાંભળવાની, પણ ગરમ મુદ્રામાં કોઈને જવાબ નહીં આપવાનો, આ બહુ પાકું રાખવાનું. સો સ્વામીજી હેડ સેડ, even if we have done nothing wrong and someone gets angry at us, we should listen with stability but not respond to anyone in a heated manner. We must remain firm in this. એટલે આજે સ્વામીજીએ ટેકનિક શીખવાડી હતી કે આપણે જે સિનારીઓ ડિસ્કસ કરતા હતા કે મારો વાંક નથી, હું સાચો છું, અને કોઈ ખોટું મારી હારે કરે છે અને ગરમ થાય છે, તો
મારે સ્થિરતાથી સ્ટેબિલિટીથી સાંભળવું છે અને ગરમ મુદ્રામાં કે આઉટ ઓફ માય એંગર ઓર એગ્રેશન એ ક્રુશિયલ મોમેન્ટ પર જવાબ નથી આપી દેવો. તો આ જે એક સ્વામીજીએ ટેકનિક શીખવાડી તો મને ખૂબ હેલ્પફુલ રહી છે, નોટ ઓનલી ઇન એકેડેમિક્સ બટ ઇન અધર એસ્પેક્ટ ઓફ માય લાઈફ. યસ. તો જે હર્ષભાઈ પોતાનો રિયલ લાઈફ એક પ્રસંગ શેર કર્યો, એમાં હર્ષભાઈએ પાસે થાઉઝન્ડ્સ ઓફ મે બી ચોઇસ હતી કે ત્યારે એ પ્રોફેસરને કોઈ બી ચોઇસીસથી આન્સર કે રિએક્ટ કરી શક્યા હોત, પણ એ જાગ્રત રહ્યા. તો સ્વામીજીએ એમને જે પરાવાનીનું વાક્ય કહ્યું હતું 2016માં, એ સ્વામીજી એમને યાદ કરાયું, જેના ફળ સ્વરૂપે એમની જે ચોઇસીસ ઓફ વર્ડ એ સિનેરીઓમાંથી એ બેટર નીકળી અને જેનાથી એમનો બ્રિજ બર્ન ના થયો. તો કદાચ આપણે જેટલા જાગ્રત રહીશું એટલી આપણી ચોઇસીસ ઓફ વર્ડ છે એ ઇમ્પ્રૂવ થતી જશે. યસ, એટલે ઓન ધેટ નોટ આપણે ગુરુહરિ સ્વામીજી, પ્રબોધ સ્વામીજીના ચરણોમાં એ જ પ્રાર્થના કે આ રિફ્લેક્શન સેશન હતું એમાં જે સિનારીઓસ હતા આવા તો મારા ડે ટુ ડે લાઈફમાં ઘણા બનવાના જ છે અને આમાં કદાચ 4 ઓપ્શન હતા. મારા મનમાં તો એવી સિચ્યુએશનમાં ઘણા બધા ઓપ્શન્સ કે વિચારો ફરી જશે, પણ એ જે ક્રુશિયલ મોમેન્ટ આવે ત્યારે આપ અમને એવું બળ આપજો કે આપને ગમે છે એવી ચોઇસ કરીને આપને ગમે છે એવી વાણી નીકળી શકે. એ જ પ્રાર્થના. જય સ્વામિનારાયણ. Let's all give California Mundard one more big round of applause. The Hari Bhakto that you saw and most of the California Mundard actually are very well off and work at very high-tech firms as well. So they put a lot of time into their studies, into their career, but at the same time being able to put just as much time in Vanchan, Kathavarta, and being able to give us such suj is an anomaly. So once again, thank you, California Mundard. Okay, next we are moving into the AI section. We try to do one nice AI demo every single time. And this one we really have a good one. And we want to ask a couple questions to everyone and gauge where you are right now. Okay, so it'll be 6-7 questions quickly. How many of you do not use ChatGPT? Raise your hands. How many of you do not use any of those ChatGPT, Claude, or any of them? So everyone here uses it? Okay, good. How many of you have used an AI tool besides ChatGPT? Raise your hands. How many of you have not used an AI tool besides ChatGPT? Raise your hands. So everyone here that's raising your hands mostly uses ChatGPT, correct? Okay. How many of you have a paid subscription to at least one AI tool? Raise your hands. This means you're serious about AI, which is good. How many of you use at least one AI tool every day? Raise your hands. Okay, good. Now, moving on to the actual demo that we're going to get. How many of you are looking for a job right now? Raise your hands. How many of you have been told that you have to apply 8 hours a day to find a job? How many of you have been told that you have to adjust your resume for every single job that you go into? Do you have enough time to do that? How many of you have to fill out the application and are tired of filling out the application for every single job role that you apply to? How many of you have been told that for every job role you have to find the LinkedIn recruiter and the hiring manager and give them a quick note? You've been told all that? It's a problem, right? We always have to do all 4 of these items. But we're really happy that today Jeetbhai and the Career Compass team have uncovered one tool that will do all 4 of these for you immediately. And believe it or not, there are many
And there are many folks like Jeet Bhai and like others that have a great job. They've actually paid for the subscription for this AI tool and are using it to find new jobs. So without further ado, we're going to hand it off to Jeet Bhai. Definitely pay attention. Definitely write down the URL as well. I guarantee you this will help you. Ready, Jeet Bhai? All you. All right. It's good to see everyone back again. Last time we explored Notebook LM, a powerful tool for working smarter with information and documents. Today, we are zooming in on the next big piece of your, mine, and everyone's journey, the job hunt. So let me begin with asking this question. How many of you here are enrolled in a program and looking for jobs and internships? Quite a few. How many of you here are already a part of a program but haven't yet started looking because you feel overwhelmed about the process? Nobody. Okay, we have one person. That's good. How many of you here have already graduated, are looking for jobs, but unfortunately, no callbacks? How many of you here are working, but are now looking for your next big job opportunity? Exactly. So we've got folks in different points in their journey, and that's what makes this conversation so relevant. And yes, I know I've already said job a lot ever since I started talking, but the only job that matters today is jobright.ai. It's an AI-powered job assistant that's built specifically to tackle the chaos of job applications. But before we get into the tool, let's step back and look at the reality of today's job search. These are the same points that Anand Bhai just mentioned. You're bouncing off between LinkedIn, Handshake, Glassdoor, Indeed, maybe different company websites, just looking for open roles. And I say just looking for open roles. Then you're told to tailor your resume, but who has the time, right? Most of us just create a generic resume for a category of role and then hope for the best. Then comes the repetitive part where you have to fill out the same information over and over and over again that essentially every job application needs. And finally, if you are still motivated, if you're still not burnt out, the last step is to reach out to somebody on LinkedIn, cold message someone. But again, it's either a hit or it's a miss. Does this sound familiar? It is highly tiring. It is highly inefficient. And worst of all, it does not always get you the results you are expecting. So that's the problem that jobright.ai is trying to solve. So how does it help you tackle all these problems? It helps you find relevant jobs from across the web. So you're no longer required to go to 5 different websites and look for open positions. It helps you tailor your resume to match each job description. And it helps you apply faster, smarter, and with a great amount of personalization. So let's look at the website and go through it step by step. So this is the website for jobright.ai. When you log into the website, this is how the screen looks like. Is the font size enough for everybody to look at, or you want me to zoom in? Everybody on the back can see the screen? Okay. So this is how it looks once you start using the tool. But if you're a new user who's using JobRight for the very first time, there's an onboarding process that you have to go through. When you create an account, it walks you through uploading your resume as well as connecting your LinkedIn account. So it has a good understanding of what your skill set is, what your past experience is, and what is the kind of jobs that you're looking for. It then also asks you commonly required job application data, right, like your gender, ethnicity, work eligibility, etc. This means when it helps you to apply faster, most of these fields are already filled out because you've gone through that onboarding process and you've
specifically told JobRite.ai that these are the answers to these particular questions. Now that's one part. The second part is it helps you to discover jobs. Now as you can see, JobRite.ai uses some kind of AI tool in the background. It scrapes job postings from all major job boards, all major company websites, and it's presented to you in a crisp dashboard where everything is right in front of you. You can filter by job title, the location, whether it's on-site or remote. You can also filter out jobs that sponsor for H-1B. Essentially, it saves you time by not going to 5 different platforms, and the right jobs come to you directly on this particular dashboard. The next interesting aspect of all these jobs that are being shown on this particular screen is there's a matching score associated with each job title. Now, this matching score is based on the preferences that you've mentioned as part of the of the onboarding process when you initially log into JobRite.ai. So, as you can see, I'm looking for roles that are more data analytics, data science related. So, the minute it finds something that is relevant to the job position that I'm looking for, it's going to give me a high match score over here. Now, when you actually look at this particular match score, it also breaks it down based on your experience level, your skills, and your industry experience. The next part that is actually the biggest value proposition of JobRite.ai, personally from my perspective, is when you click on any job, it is going to analyze the job description, and then it shows you how your current resume stacks up against what are the skill sets that they are looking for, what are the keywords that you need to add to your resume, and which bullets are the ones that have to be reworded based on the job description. And then it automatically rewrites those bullets for you. So let's take a quick demo of what it does in the background. So let's say this is the job position that I'm interested in applying. And just a caution here that even though everything that you see on the screen is data science, data engineering, analytics related, that is because my resume is catered for those fields. These services and utilities are highly transferable, which means if you're somebody in biology, if you're somebody in physics, if you're a doctor, if you're in sales, marketing, you can use the same tool and it will essentially give you the same output. So let's look at the demo here and see what JobRite.ai says when I actually go into this particular job. So as you can see, it gives me an option of maximizing my interview chances. And actually, you know what? I've already generated a custom resume for this particular job, so I'll have to find something that I haven't generated a resume for. Okay, let's try this one. Okay, so now it gives you the option of maximizing your interview chances, and you can actually generate a custom resume. So let's go on to that. Now, if you can carefully look at the screen, it gives you an average score of 6.5, which means your resume is not a good match with the job description. It compares the job description on the left to the resume on your right, and then you can go in and say begin improvements. There are 2 options here. You can either go for a quick edit or a full edit. Full edit usually takes like 10-20 seconds more. And then it will give you the option to add the relevant skills that are in the job description but were not found on your resume. So you can add the ones that you think you know about, but you did not particularly put that on your resume. So I'm going to select a few skills here. And then let's generate my new resume. As I said, it's going to take 10 to 20 seconds to actually generate that resume for you. All right. So now our score went from 6.5 to 10. It gives you a good overview of everything that it changed on your resume.
And again, just keep in mind, it's not making up stuff. It's just using your existing resume and matching it closely to the job description. And then you can either download this resume or just keep it right here. Or even copy paste the stuff that you actually need out of it. So that's the second part that is interesting about jobright.ai. Now the next feature that we would like to talk about is, so basically until now we've solved two major questions that we discussed about. You don't have to go to 5 different websites to look for job openings. The second question that JobRight has already solved for you is you don't have to spend 10, 15, 20 minutes per job description to personalize your resume. You can have AI created for you, and then you can just simply apply. The third question that we were trying to solve for was, we are all bored of entering the same details over and over again in all the job descriptions. Everybody's asking you for your name, your phone number, your gender, your ethnicity. Some might even ask you to copy paste your resume's details again into the screen, right? So when you look at these jobs, some jobs on here will come with an option which says apply with autofill, and some would not. This feature will particularly help you in job positions that come up with the option of applying with autofill, because JobRight has developed a Chrome plugin. Now remember, everything that you've put in as part of the onboarding process, JobRight remembers that. And the minute I click apply with autofill, so it's asking me to generate my custom resume. So I say yes, generate my custom resume. Begin improvements now. I'm going to just select a few things here. And once this resume is generated, you will actually see the power of jobright.ai. So now I have my resume here. I've downloaded it. And now I'm just going to click on apply with autofill. As I told you, there's a plugin that JobRight offers. So the minute I clicked on a job application that had the option of apply with autofill, it recognizes that JobRight can actually fill up the entire job application. It recognizes that I generated a custom resume, so it's going to use that resume and fill out the entire application. So let's see how it does that. So there you go. It used the custom generated resume. As you can see here, it has already uploaded that particular resume. It literally filled out every particular question on this particular page. It did not even exclude the optional question that you were not required to fill out. So I think this is a pretty powerful use case. So it saves you time. You can apply to multiple jobs. And then there's another bonus here. The minute you come back to JobRight, it will ask you if you applied. If you say, yes, I applied, it's tracking all these jobs that you've already applied for in a separate tab. So the minute you get an interview, you don't have to go through your Excel sheet or the folder that you created for that particular job application. You can quickly go back to these postings and see, hey, this is the position that I'm being interviewed for. You can review the resume that you had actually submitted. And you can also review the job description that they had up then when they were posting for the job. The last bonus feature that it offers is when you go to any particular job description here, let's select something like this. Now the last step of the process is to cold message people who work in that particular company, right? So JobRight is giving you that information right in front of you. It's saying there are a few people from your network that you've worked with previously are working in this particular company. And I know you're probably, the next good answer that you have is LinkedIn already does that for you today, so why do you need this? But this is the good part. It saves you time. So now when I say this is the person that I want to reach out to on LinkedIn, and I click on connect on LinkedIn,
it directly gives me a message that I can copy in like 1 second, go to that particular LinkedIn profile and just message that person. I personally do not know the person, so I'm not going to do that right here. But essentially, that was the overall demo for the tool. And I think this is a pretty good tool to give you an edge. So if you're a student, this is your edge. You don't have to guess if your resume fits or no. You've already generated a custom resume that has been bumped against the job description, so you know that your resume at least matches the job description. If you're already working, you can explore roles quietly and get personalized recommendations. And the good part about this website is that it also gives you recommendations on your phone so that you can quickly go in and apply. If you're applying internationally, it flags visa-friendly jobs. If you're tired and burnt out from the whole job hunting process, this also automates the hard parts for you. Now remember, this is not magic. You still have to have and upload your good, honest resume. Know your core skills and goals, and be proactive and consistent. But it removes so much friction from the process, and that's what's so powerful about this tool. To wrap up, Notebook LM helped us explore ideas and information better. JobRite helps us pursue opportunities better. It's smart, fast, reliable, tailors your resume for the career that you're applying for. And if you're serious about the next move, I think tools like these can make all the difference in the world. I hope you find value out of this tool, and that was it for today. Thank you so much. JobRite.ai was the tool that was used. JobRite.ai. So it's got a lot of potential. There's actually many Yuoko within our Mundard that are using the paid subscription of this tool right now. And we actually wanted to bring one Hari Bhagat up from Jersey City as well, who actually got their job through JobRite as well. But we'll do that next time. Okay, we will continue our program. So we just had a great first half to the Samanvay Youth Meet. We are now moving to the second half of the Samanvay Youth Meet. And it's a very exciting half that we're about to go into, and there are a lot of diverse topics. The first one we did, does anyone remember the book that we reviewed last month? Which one? The Let Them Theory. Very good. How many of you know the book that we're going to review today? Atomic Habits. How many of you have fully read Atomic Habits? Raise your hands. 3 people? 4? How many bought the book but didn't get time to read it? It's a good start. Where's Yogin Bhai from Edison? We saw a picture of it on the Sambandh app, but I wanted to see if he read it or not. Now, Swami Ji has been saying for years that he wants to train us all to become voracious readers. Why is that? There's one point that all these books that are being discussed give us some knowledge. And lots of times we will read books that are according to our studies or our major or something you want to learn. But there's another piece that we leave out a lot. And that is when you read a book, you do not know this actively, but it is retraining your entire mind to think differently. You won't get this from reading 5 pages. You won't get this from reading 1 book. You get this from reading several books over several years. You will see that your thinking process, your ability to ask questions and answer questions have evolved greatly. Now, in today's day and age, we don't all have time to pick up a book and read because we need to watch our YouTube shorts and everything, right? And that's a big issue. So that's one of the reasons why the name of this book club is We Read For You. There'll be a 20-minute segment where the folks behind me will discuss Atomic Habits. The title is We Read For You, but in your mind, please keep deep in your mind that eventually we want to change this title to You Read For You, okay? You want to pick up a book. It doesn't matter what book.
fictional, non-fiction, self-help, adhyatmik, non-adhyatmik. It's just reading. Magazine, newspaper, it's reading that we want everyone to start indulging in. So without further ado, if you can all put your hands together for our book club team. Thank you, Anandbhai, for the nice introduction. The first question, the curtain was closed, so I couldn't see. How many of you guys have actually read the book? By another show of hands. Atomic Habits by James Clear. Anyone? All right. Higher, higher. You can raise your hand higher. Maybe 2 or 3 people at most, 4 or 5 people. Okay. Just a bit about the author. First, we'll talk about the book, right? The book is a bestseller. It's about a 4.8 star review on Amazon, about 140,000 reviews. Goodreads rates it at 4.3-ish, about 1.1 million reviews. So a really, really good book. A bit about the author, right? James Clear is a very influential author, writer, speaker who was a successful baseball player in high school. He underwent a severe injury when he was playing baseball for his high school, and at a point he was close to giving up, and then he kind of came back, which I believe prompted him to write this book based on what he explains. And then he came back, he went to Denison University, he did liberal arts, and then he came back from the injury and he played baseball for his university as well. And he talks a bit about his journey, and he talks about how that inspired him to kind of create a schedule, to create habits, which he tries to write in this wonderful book. The one thing that he's good, like I mentioned, Mel Robbins is good at this as well, the author that we spoke about last time. The one thing James Clear is very good at is taking psychological concepts, complex neurological concepts, behavioral concepts, and trying to simplify it into very, very actionable items, something that he's very successfully done in this book as well. So that's just a background. The one thing I want to start the discussion with is he starts off the book with a very good anecdote, a very good real-life example that I believe a lot of you must have heard, but back in the early 2000s, right, the British cycling team was a disaster in very open and honest terms, right? And they were so bad that the bicycle that they were riding, right, the cycles that they were riding, the brand that they were supporting, the brand that they were, that the cycles that they rode off, they said that we don't want you to ride our bicycles because if you ride it, you guys are so bad, it puts our brand's credibility into question. So it got to a point where they were so underperforming that everyone had lost hope. This was early 2000s, right? Then they got a new coach. His name was Dave Brailsford, right? And the reason I'm saying this is because when I first read the book, it sounded like I need to make major changes in my mindset if I want to embark on atomic habits, right? On powerful habits. But this anecdote, Dave Brailsford, when he came as a performance director, when he started coaching the team, all he did was make extremely small changes. Very, very small changes, something that he calls improvements by marginal gains, right? An example of that is he changed, let's say, the material or the layout of the bicycle that the cyclists were riding. That was one. He hired surgeons for the team as coaches to let people know how to wash their hands. He changed the gel that they used to massage their legs after. So he made a lot of these changes that we can talk about. And then the one thing that he saw, all of these changes aggregated over time, and he was brought on board in the 2003 timeframe. From 2007 through 2017, in the span of 10 years, the British team that once was extremely underperforming won 178 championships. They won 66 Olympics and Paralympic gold medals, and they won 5 Tour de France, very prestigious titles that happens even today. So it just goes to show, and guys, I'd love your thoughts on this as well, that to me, when I first started the book, that anecdote itself is so powerful that when I think about habits, it's not about embarking on this major, change journey. It's more about incrementally improving your habits day by day by day.
Yeah, no, that's a great point, Mihirbai. And looking at habits, exactly that, right? You think of major changes that are required in your day to day, but this book really focuses on the atomic, the little things that we can do in our day to day. And I think one thing the author really talks about, which is really cool, that I liked a lot, is identity. And so the thing is with habits, we try to do things or make changes in our life, but a lot of times we can't make those changes. And what the author is saying is that when we identify ourselves as a type of person, then our habits automatically tend to reflect our identity. And so I really like this because he gave a few different examples, and I guess one example that comes to mind is like if you see yourself as someone who is very organized or clean, then you tend to start to do things that reflect that identity. So you start to make your bed every day in the morning, or you will floss at night. These are little things that will start to happen. And you're not taking those actions directly, but you're doing them because you identify yourselves as someone who's clean or who's someone who's organized. So those actions start to become effortless. And it also applies to work. So if you're at work and you start to identify yourself as a leader of your team, let's say, then you start to take responsibility or ownership of what your team does. So it could be some task that maybe is not directly assigned to you, but you see that it came to your team. So now if you identify yourself as an owner, then you're like, oh, I need to also do that. I need to participate. I need to ensure that we're getting this done because I see myself as owning this team. So I really like that. Building on that, I really like the example he gives of two people who are trying to quit smoking. So he writes, imagine two people resisting a cigarette. When offered a smoke, the first person says, no thanks, I'm trying to quit. It sounds like a reasonable response. But this person still believes they are a smoker who is trying to be something else. They are hoping their behavior will change while carrying around the same beliefs. The second person declines by saying, no thanks, I'm not a smoker. It's a small difference, but the statement signals a shift in identity. And I think that's so powerful. It's two people trying to do the same thing, but one has actually believed that they are no longer a smoker, and therefore, that's not a thing that they want to engage in anymore. Yeah, and that just goes to show like how powerful identity is. And if we relate that to satsang, right? Like if we view ourselves as a sevak, then if any opportunity arises to do seva, then we will naturally engage in that seva. But if we see ourselves as a leader, then maybe we feel that some sevas are, beneath us, and we might not want to participate in that. And Swamiji mentions and has had all of us repeat that, hu akshar brahma chu, hu gunati chu, hu dasanudas chu. Now, one thought that came while reading this and thinking about identity is, Swamiji and Prabodh Swamiji want us to identify as Akshar Brahm, as Gunatit. Why? So then our actions, our thoughts, our behaviors, they all start to reflect that identity. 100% agreed. And I think the focus along those lines, and from Bhagwan Swaminarayan, Gunatitanand Swami, all the way, Swamiji, Prabodh Swami have all taught us the first thing that you need to do, that's key to anything that you do as an individual, as a sevak, is having that identity being concrete in your mind, the way you perceive yourself. It's less about the outcome, it's more about you perceiving yourself in a certain light. Everything else will then follow. So I think the way he brings it up, and this is in the earlier part of the book, and I believe by design it's like that is fundamental to you to identify yourself, to know who you are, to perceive yourself in a way that Bansi mentioned, right? And then the other stuff will automatically follow. So I think that is something that's critical to embarking on this journey. So the second thing, right? This is obviously number one. The second thing that I found to be interesting was, and I'll hold my thoughts because I have certain questions, right? He talks about, motion versus action, which he also calls implementation, intention, right? So I'll hold my thoughts, but what do you guys think of that specific kind of topic where he talks about motion versus action and implementation? Yeah, this was definitely something that got me thinking a lot, right? So motion versus action, right? One of the things that he mentions throughout the book is we're often stuck in a
pattern of thinking about what to do or generally applying and trying to do something, right? Not necessarily acting. You're more so just trying to go about, hey, I should do this, or maybe I should go about that. And you're generally applying what you need to do next rather than actually applying incremental action or small changes there. So really the root of it that he's trying to explain is go out and do something, right? Don't get stuck in that pattern of thinking and applying more of like logical explanation. Just go and do it, right? So one of the studies that he mentioned that really stuck out to me was around, he mentioned a photography class that was taking place in Florida University. And the professor, he broke up the actual class into two main groups. Now for the course, one group was focused on take as many pictures as you can. So as an example, 100 pictures is an A, 90 pictures is a B, so on and so forth. That was half the class. The other half of the class was actually, I want just one picture, but it has to be perfect. Now, there's one portion of the group that's going forward and they're trying, they're going out there, they're editing, they're looking at different ways about approaching it. They're making mistakes along the way, but they're hitting their quantity. And then the other group is in theory, right? They're trying their best to, hey, this angle looks the best, these shadows work the best. And they're aiming for that one picture, but a lot of concept behind it rather than applying. Interesting results at the end. The folks that went about with the quantity, let's say 100 pictures was an A, they actually ended up producing better pictures. Yeah. And what's the reason behind that? To me, it really came down to they were applying. They're going out there, taking those small actions, and it led to actual polished results. So it's really, again, that incremental change or just going out there and trying rather than being stuck in like, hey, I should do this or I shouldn't do that. Go out and do it and see what happens. Yeah, so I hear what you're saying, and I read the example as well. I was just a bit cynical, right, when I read that to me it sounds no different than a New Year's resolution, which I've made plenty of times, but nothing ever sticks. So that part of the chapter was like, okay, you know what, you're saying this, it sounds good in theory, but is it really as pragmatic as you make it seem? So that specific thing that you just mentioned, that implementation, intention, I have my own doubts, and I don't know, it's just maybe just me. So let's talk about that. Talk about your last New Year's resolution. So what I had aspired to do, what I had resolved for is two things, right? Having a healthier lifestyle, number one, and being more of an avid reader. Okay. Both of which I haven't been successful with. You made that decision, and then what? Did you go beyond that? I mean, I went and got some nice groceries for salads and stuff, but I don't think that lasted for too long. Did you cook? Barely. And what about the reading piece? You bought books? I bought some books, never really actioned it. So, yeah, I just didn't work out. So one of the things I really like about what he says is to break it down further. He says that people who specify the details in their habits are more likely to do them. And a quote in the book is, the punchline is clear. People who make a specific plan for when and where they will perform a new habit are more likely to follow through. Too many people try to change their habits without the basic details figured out. And then he goes on to say, we leave it to chance and hope that we will just remember to do it. And he actually gives a technique that I really like. I will behavior at time in location. So you're able to specify exactly what you want to do, when, and which place, which I feel is very powerful. And it gets you to at least get the ball rolling. I think a lot of the times, and I'm guilty of this too, I have these grand visions, I try to boil the ocean, and I end up falling short. I don't even make, a cup of hot water. And so I think that was a very powerful takeaway. I will do this behavior at this time in this location. Okay, so then for me to then keep up with what I've resolved for, it's important to write it down and say that, hey, I'm going to maintain a routine. Every day at 6 o'clock, I'm going to go to Crunch Fitness and spend about 45 minutes there. I think it's about the details, right? So you have to kind of lay out the details and make it simple, right? Let's say
You want it to work out, right? I will go to the gym right after I finish logging off my computer. Okay. At 6 p.m. Now, that small change, it starts building, right? But the intention is there now. As before, it's like, oh, I want to work out. What does that mean? How am I going to get there? I think you're tangible. actually applying it now. So making it more tangible, I guess, writing it down. And the one specific. thing, and specific as well. And the other thing he says is, even if you're at home, shout out. Today I'm going to go to the gym at 6 o'clock. And believe it or not, he says it in the book that when you aspire to do something, you can also say it out loud. Okay, today at 6 o'clock, after I log off, I'm going to go to the gym. And he says the results that follow are going to be a lot more impactful. I've never tried that because, again, I was a bit cynical on that piece, but it feels like it's something worth giving a shot. Yeah, and then there's another powerful thing here indirectly that happens. So when we try to do things intentionally like that, there's this concept of habit stacking. Okay. So you know how you mentioned, like, you want to go to the gym 6 p.m. at this location at this time. Once you do that, then once you finish working out, you start to think, what am I going to eat for dinner? And then, you know, you just worked out for an hour. So now what decision are you going to make when it comes to eat? Like, are you going to go to Taco Bell after you just worked out? No, you're going to make a healthy decision. And so this concept of habit stacking, you did something good and now you want to build on your healthy habits and it just progresses. Maybe you go to sleep early now. So it's pretty cool. So I guess we can go on and on and on, but given the time, right? One of the most important things, and you guys tell me if you guys agree or not, that stood out to me in the book was the environment that you're in, which hit home for me. He mentions, and I'll just read a quote, it's on page 117, and then we can talk about it a little more, he says, surround yourself with people who have the habits you want to have yourself. You'll rise together. So I think this is something that I found to be extremely important, personally, extremely relevant, right? That who you surround yourself with, people that can pull you with them, as a result of which, you know, you can automatically start to develop good habits. So I think that is something that really stood out to me. Yeah, I think you know, there's a satsang component, right? Right. The people you surround yourself with really make or break who you end up becoming as a person. Right. And I think that goes hand in hand. Yeah. One example that I liked from the book was in the environment section was like he talks about how half of the brain's processing power is used for what you see visually. And there was an experiment where there was a supermarket where there were a bunch of sodas that they sold in their refrigerators. And they wanted to see if they can have their customers start to, or they could sell more water, I think it was. And so they started to put water in the refrigerators at eye level. And so they put waters instead of sodas in those spots. And then they started putting water bottles in baskets near different places in the supermarket. And after a month, they saw that soda sales dropped by 11% and the water sales started to increase. And so that just goes to show how much, you know, I guess the environment impacts what we see will impact what we do and the choices we make. And so it's very important that if we're trying to develop or strive to build a habit, that we either design an environment that helps us take actions towards the habits that we're trying to create there. Yeah, and I think like where we're very fortunate is, I mean, look to your left and right now, right? Like if you think about who you have here, who you have to kind of go back and fall on, we have perfect examples throughout the hall, right? Let that resonate with you because not everyone has that, right? So we're very fortunate in that sense that environment's already set for us. We just have to kind of take that next step and continue engaging with each other. Yeah, but also it's, you know, as you read the book, right, the one thing I was thinking about is the concepts here, yes, they're written in a very nice way, they make it actionable, but if you think about it, the example that was shared in the beginning, the importance of the environment, the importance of Sangh, it's something that Swamiji and Prabhu Swami have so easily laid it out for us already. Right? It's not like it's something new, but yes, if James Clear writes it, you find like, oh, okay, you know what, I'm going to try to follow this. But if you think about it, over the last 20 years, 25 years, Swamiji has spent his life telling us about the importance of, you know, the environment around you, the company that you keep, as a result of which, you know, you can succeed and, you know, you can just keep going and going and going. In fact, there's a Swami Nivad
that talks about સો જન્મે એકાંતિક થનારો હોય એ આ જન્મે થાય અને આ જન્મે એકાંતિક થનારો હોય એ સો જન્મે થાય સંગ બળવાન છે. So these concepts are so easily given to us, right? So it's not like it's anything new. It's just that, okay, there's action and all of that. That's something that we have to strive for. But we are very fortunate that we have the right people around us, to Samir Bhai's point, that can help us get there. For sure. So in conclusion, I know we're running out of time. The one takeaway for all of us, including the four of us here and for all of us, is yes, there are a lot of good concepts that are out there. There's a lot of different actions that he gives us as well, whether it's habit stacking, whether it's writing something down, whether it's assigning a place and a date to your habit, whether it's shouting it out loud, whether it's seeking the right people as well. There's a lot of different things we can do. The only takeaway is let us all try to at least strive to make marginal differences. It's not about embarking on a massive change journey. It's about trying to pick the best, trying to pick something that resonates with you, and trying to be around the people that can get you, that can motivate you, that can inspire you to eventually get to where you need to be. And one last food for thought for everybody that I think was very powerful towards the end of the book, or actually early on in the book. It is only when you look back 2, 5, or perhaps 10 years later that the value of good habits and the cost of bad ones becomes strikingly apparent. And I think that is, something that after reading this book that I've been thinking about a lot. So yep. Just thinking more long term, I guess, right? What you do today is going to impact your lives, your careers, all of that 5, 10 years down the line. So just starting to take action right now is going to get all of us a very, very long way. So with that, thank you again for listening, right? We did want to share the next book as well. The next book club is going to be hosted by the Boston Mandar, and it's going to be on this book, So Good They Can't Ignore You. So please go buy copies of this, get an audio book, do what you got to do. But next time when we meet, we all are going to be so good that no one can ignore us. All right? So again, thank you. Hope, we'll talk next month. I'd like to once again thank Mihir Bhai, Samir Bhai, Bansi Bhai and Sappan Bhai for reading for us. One thing that stood out to me in what they said was that we have to align our identities with our habits. That if our habits and identities aren't in sync, we'll never be able to follow our habits. One amazing example of this is Guru Hari Prabodh Swamiji, who despite everything else he has always identified himself as our friend. And just as friends do, the habit that he has that has never gone away is that he spends time with us. He comes to where we are, to our homes, to where we live, and he spends time with us, just as our friends spend time with each other. One other thing that was discussed was that it's not about doing something extraordinary. It's about doing ordinary things in an extraordinary way. As we do darshan of Guru Hari Prabodh Swamiji's life, we can see that not every action he takes is extraordinary, but every ordinary action that he does is done in an extraordinary way. It's worth doing darshan of. Now, the unfortunate part for us is that it's difficult for all of us to continuously be physically with Guru Hari Prabodh Swamiji as he travels. And his vichran is non-stop. So if you recall, the last time we had Samanvay Youth Meet, 1 month ago, we gave everybody an update on Guru Hari Prabodh Swamiji's vichran. Now since then, this vichran has continued for another month. And so, I'd like to call upon Harsh Bhai to discuss Prabodh Swamiji's activities over the past month and give us darshan on the anubhav that Prabodh Swamiji has given others. हरि चरण करे विचरण अखंड नित नव विचरण देश विदेश विचरण अथाक अविरत विचरण 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 જેમ સહજભાઈ હમણાં વાત કરી કે ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજી આપણને અનેક રીતે અનેક વસ્તુ શીખવાડવા માટે પધારતા હોય છે.
વિચરણ દરમિયાન આપણને સ્મૃતિ આપતો હોય છે, દર્શન આપતો હોય છે. લાસ્ટ વીક સહજભાઈ પૂજારીએ એક નાઇસ સમરી આપેલી કે પ્રબોધ સ્વામીજી વિચરણ કેમ કરે છે. તો મને બહુ ગમી ગયું હતું, એટલે હું રિફ્રેશ કરું છું ખાલી. એમને એવું કીધું હતું કે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી વિચરણ કેમ કરે છે કે આપણને સ્મૃતિ મળે એના માટે. અનેક ભૂલકાઓએ, અનેક મુમુક્ષોએ એમના સાચા દિલથી પ્રાર્થના કરી હોય, તેનો અંતરથી એ જવાબ મળી શકે એના માટે પધારતા હોય છે. પછી અનેક મૂંઝવણો હોય આપણને, એ મૂંઝવણોનો સમાધાન આપવા માટે પધારતા હોય છે અને આશીર્વાદ આપવા માટે પધારતા હોય છે. એમને જે આપેલો સંબંધ છે એ સંબંધ દ્રઢ થાય એના માટે પધારતા હોય છે. અને સૌથી ફાઇનલ વસ્તુ શું આપતા હોય ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી વિચન દરમિયાન, શું શીખવાડતા હોય, એ છે એમનું દાસત્વ અને એમની ગરીબાઈ. જે એમને બાંધેલો સંબંધ છે આપણે કેમ રીતે બાંધી શકીએ એ શીખવાડવા માટે પધારતા હોય છે. તો આપણે જોઈશું સ્લાઇડમાં. આ લાસ્ટ ટાઈમ કોઈને યાદ છે સહજભાઈ પૂજારીએ સૌથી છેલ્લે કંઈ આગળ કીધું હતું ગુરુહરિ પધારેલા? એનીવન? ટીમને કહેવું પડશે કે આમ રિવ્યુ સેશન રાખે, જેને લઈને રિફ્રેશ રહે, જે લાસ્ટ SOMમાં શીખવા મળ્યું હોય. એટલે સહજભાઈ પૂજારી એવું કીધું હતું કે પંજાબથી પાછા AVD પધારે છે. તો જ્યારે AVD 19th માર્ચનું આ દર્શન છે, પંજાબથી પાછા 19th માર્ચે AVD પધારે છે, તો આપ સૌને ખબર જ હશે કે એમની દૈનિક ક્રિયાઓ અચૂક કરે, જે છે પૂજા, ઠાકોરજી આગળ બેસીને ધૂન કરવું, પ્રદક્ષિણા કરવી, ભજન કરવું, એ તો અચૂક કરે જ. પણ છતાં બી એ દિવસે એક અનેક સ્મૃતિ આપે છે આનંદ સાગર સ્વામી, અનુગ્રહ સ્વામીને, કે નેક્સ્ટ ડે એક ફંક્શન હોય છે જેના માટે એક કિચન ડિપાર્ટમેન્ટના સંતો છે. એટલે એક નાનું આઉટડોર કિચન જેવું બનાવ્યું છે. જે એવીડી ગયા હશો એને ખબર છે કે આઉટડોર એક કિચન જેવું બનાવ્યું છે કે જ્યાં સંતો બનાવી શકે જમવાનું. તો ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી વોકિંગ માટે પધાર્યા હોય છે તો જોવે છે કે ત્યાં આગળ કશું ચાલતું હોય છે. તો એ પોતે ત્યાં આગળ પધારે છે, એ જે આઉટડોર કિચન એરિયા હોય છે ત્યાં, અને પછી કહે છે કે શું ચાલે છે સેવા. એટલે સંતો વર્ણન કરે છે કે કાલે જે ફંક્શન છે એના માટે દહીં વડાની સેવા ચાલે છે. આપણે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીની જય બોલીએ છીએ, આપણે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીની પૂજા કરીએ છીએ. એ આપણા ભગવાન ધારક સંત છે. છતાં બી ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી કેવા છે, તો એ સાંભળીને ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી તરત જ આનંદ સાગર સ્વામીની શરણીય સ્વામી એવું કહે છે, અનુગ્રહ સ્વામી એવું કહે છે કે દહીં વડાની સેવા ચાલે છે. તો ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી શું કહે છે કે જો મારે કાલે ફંક્શનમાં જવાનું નથી, હું ફ્રી જ છું, હું તમારી સેવામાં જોડાઈ જાઉં, મને કહો મારે શું કરવાનું છે. એ છે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી. એ છે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીની તત્પરતા સેવા માટેની. એ કેવી તત્પરતા છે એ શીખવા માટે એના માટે વિચરણ કરતા હોય છે. પછી ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી 30th માર્ચના હાલોલમાં પધારે છે, વેસ્ટ નોર્થ જેવું ગુજરાતમાં. ત્યાં આગળ એક નાનું પ્રાર્થના મંદિરની મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા હોય છે. તો એ આ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા કરી આખી વિધિ હતી, એની સ્મૃતિઓ છે. અને 30th માર્ચ પછી ગુરુહરિ પધારે છે ભુજમાં. એ ભુજમાં જેવી રીતે આપણે રામનવમીનો ઉત્સવ કર્યો, એવી રીતે જ ભુજમાં ગુરુહરિ પોતે રામનવમીનો ઉત્સવ કર્યો. અને સાથે સાથે એ ભુજ મંદિરની પ્રતિષ્ઠા રામનવમીના દિવસે થયેલી, એટલે એનો પાઠ ઉત્સવ હોય છે. તો સવારે રામનવમીનો ઉત્સવનો પાઠ ઉત્સવ ઉજવે છે ભુજ મંદિરનો, અને સાંજે રામનવમીની સભા હોય છે. એક બાજુ આપણે જોયું કે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી કેવા છે, પણ એ કોણ છે, રાઈટ? તો એક નેક્સ્ટ સ્લાઇડ કરે. તો એમાં એવું બને છે કે આપણામાંથી જ એક યુવક, આપણા યુએસએના હરિસુમિરન પરિવારના એક યુવકને ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી સ્મૃતિ આપે છે ફેસ ટાઈમ ઉપર. એટલે યુવકને બને છે એવું કે એમને વિઝાનો ઇસ્યુ એટલો સવિયર હોય છે
કે 30 ડેઝમાં જો એમને જોબ ના મળે તો એમને પાછું ઇન્ડિયા જવું પડે એવું થઈ ગયેલું. તો એમના જે લીડર હોય છે એ વિનંતી કરે છે વિજયભાઈને કે આપણે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીના દર્શન થાય તો સારું. એટલે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી એમને ફેસ ટાઈમ ઉપર દર્શન આપે છે અને પછી વાત કરે છે. એટલે જે લીડર હોય છે આખી માહિતી આપે છે કે શું શું પ્રોબ્લેમ છે, કેવું અર્જન્સી છે. એટલે કહે છે કે આ જે યુવક છે એમને જોબ નહીં મળે તો એમને પાછું જવું પડશે ઇન્ડિયા માટે. એટલે ફર્સ્ટ થિંગ ગુરુ હરિપ્રબોધ સ્વામીજી શું કહે છે એમને કે આપણે ઇન્ડિયા પાછા જવા માટે અમેરિકા નથી આવ્યા, આપણે તો સુખી થવા માટે અમેરિકા આવ્યા છે. તો પછી આવું કેમ? એટલે જેમ આપણને લલિત કાકા અહીંયા આગળ છે માવતર વડીલ છે, એવી રીતે એ મંડળના લોકો જે વડીલ છે માવતર છે એ કહે છે પ્રબોધ સ્વામીજીને કે હું કહું છું એને કે ભજન કર. પછી પ્રબોધ સ્વામીજી એકદમ મસ્ત વાક્ય કહે છે. એ સૌથી પહેલા એવું કહે છે કે આપણે ઇન્ટરવ્યૂ આપીએ, જોબનું ઇન્ટરવ્યૂ આપીએ, આપણે બધા જ આપતા હોઈશું ઇન્ટરવ્યૂ, પણ આ જે લેસન આપે છે એ બહુ જ અદ્ભુત લેસન છે. ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજી શું કહે છે કે આપણે ઇન્ટરવ્યૂ આપણે તો સ્વામીજીને આગળ રાખીને ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનો, આગળ રાખીને ઇન્ટરવ્યૂ આપવાનું શું એમને સંભાળવાના ઇન્ટરવ્યૂ પહેલાં ધૂન કરવાની કે આપના બળે મારે ઇન્ટરવ્યૂ આપવું છે, આપને યાદ કરીને મારે ઇન્ટરવ્યૂ આપવું છે. પછી સેકન્ડ થિંગ, બીજી વસ્તુ સ્વામીજી એમને એવું કહે છે કે આપણે જોબ માટે અપ્લાય કરીએ ત્યારે બી સ્વામીજીને આગળ રાખીને અપ્લાય કરવાના. ભલે રેઝ્યુમે આપણું છે, આપણને એવું લાગે કે આપણી એક્સપિરિયન્સ સ્કિલ્સ બધી આપણી છે, પણ ખરેખર પ્રભુએ આપણને આપેલું છે એ ભૂલાય નહીં. એના માટે એમને એવું કીધું કે તમે જોબ માટે અપ્લાય કરો તો સ્વામીજીને આગળ રાખીને અપ્લાય કરજો. અને થર્ડ થિંગ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, એમને એવું કીધું કે ભજન કરવાનું. જે પેલા વડીલે બી એમને શીખવાડેલું કે ભજન કરીને જોબ માટે અપ્લાય કરવાનું. તો એ ભજન કરતા હોય છે પણ કદાચ કંઈ વિશ્વાસ ઓછો પડતો હોય છે. એટલે ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજીને ખબર હશે કે હમણાં જ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા જે પ્રાર્થના મંદિરે કરી એવી રીતે અનેક જગ્યાએ મૂર્તિ પ્રતિષ્ઠા એમને પોતે કરી છે. તો ગુરુહરિ પ્રબોધ સ્વામીજી એવું કહે છે કે મૂર્તિ આપણે એટલે જ તો મૂકીએ છે કે આપણી પ્રાર્થના સાંભળે છે. આપણે એમની આગળ ભજન કરીએ, અહીંયા આગળ બી મૂર્તિ છે, ભજન કરજો, પ્રાર્થના કરજો, એ સાંભળે જ છે. એ વસ્તુ અનુભવ કરવા જેવું છે. એટલે એવું જ સેમ વસ્તુ પ્રબોધ સ્વામીજી કહે છે કે તમે ભજન કરજો, મંદિરે જઈને પ્રાર્થના કરજો, પ્રભુ આપણને પાછા નહીં મોકલે. તો એ યુવક બને છે એવો કે જે ગુરુહરિએ આજ્ઞા કરી, જે સ્મૃતિ આપી એ પ્રમાણે 3 વસ્તુ ફોલો કરે છે. તો પછી એમને આપ બધાને તો અનુભવ હશે, ખબર હશે કે 30 દિવસમાં જે પાછું જવાનું હતું એમને 15 ડેઝમાં જ એમનું જોબ મળી જાય છે, બધું H1 નું ગોઠવાઈ જાય છે. તો આજે અહીંયા જ છે, એ સેવામાં જ છે આપણી જોડે. તો એ છે પ્રબોધ સ્વામીજીનું ઐશ્વર્ય. આપણે આજે સ્મૃતિમાં જોયું કે આટલું બધું ઐશ્વર્ય હોવા છતાં, એ આવા હોવા છતાં બી એ કેવા છે? તો એ સેવાની તત્પરતા રાખે છે. હું આપણી જોડે સેવામાં જોડાઈ જાઉં એવા છે. તો જેમ આપણે આગળ જોયું કે ગુરુ હરિ પ્રબોધ સ્વામીજીએ રામનવમીનો ઉત્સવ ઉજવ્યો, તો અંતે પ્રાર્થના કરીને એમનો લાભ લેવો છે. તો પ્રાર્થના એક જ કરવી છે કે આપ અનેક રીતે અમને સ્મૃતિ આપો છો, અમને સૂઝ આપો છો, આપણી સાથે સંબંધ બાંધવા માટે એક ઓપ્શન આપો છો, એક તક આપો છો, તો અમે વિશ્વાસપૂર્વક આપને ગમે છે એ પ્રમાણે ભજન કરી શકીએ. એ જ પ્રાર્થના. સદાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. એ ઉત્સવ આપણે મનાવવાનો. એ કરુણાનિધિના કરુણામાં આપણે ડૂબવું છે. એ આવ્યા છે આપણને સુખી કરવા. નિશ્ચિંત બનાવવા માટે આવ્યા છે. મારા ગુરુ સ્વામીજી કહેતા, નિશ્ચિંતા, નિર્ભયતા અને શુભ વિચાર બજારમાં મળતા નથી. બજારમાં મળતા નથી. એ જોઈતા હોય તો એની એક જ દુકાન છે, ભગવાનનો આશ્રમ. શું છે? ભગવાનનો
આશરો જેને જેના આશરો એને એની લાજ. હરિશ્રવણ સ્વામીએ સરસ પ્રસંગ કીધો આપણને. પેલા દીકરાની વાત કરી કે ઓઇલ પી ગયું, ડોક્ટરોએ હાથ ધોઈ નાખ્યા. એક ભજનના બળે વિશ્વાસ જોઈએ. શું છે? સંતના વચન વિશે વિશ્વાસ. સ્વામીજી કહે ભજન કરો, ચિંતા કરશો, પણ વિશ્વાસ રહ્યો અને બહુ અઘરી વસ્તુ છે. વિશ્વાસ રાખીએ તો એ કામ કરે, ન હોય તો ના થાય. ડોક્ટર પાસે જઈએ અને વિશ્વાસ ના હોય તો દવા બી અસર ના કરે. સંત ડોક્ટર સમાન છે. સ્વામી જેવા પુરુષ એ આત્માના ડોક્ટર છે. એના વચનમાં વિશ્વાસ જોઈએ. વિશ્વાસ હોય તો નિશ્ચિંતાથી હોઈ જવાનું. I'd like to once again thank Harshbhai and Guru Hari Prabodh Swamiji for giving us the divine darshan of his Vichran. One focus in Guru Hari Prabodh Swamiji's life has always been Yuvako. And that focus started even before Guru Hari Prabodh Swamiji with Guru Hari Hari Prasad Swamiji. Guru Hari Hari Prasad Swamiji had a saying, Yuvako mara sarvasva che, that youths are my everything. And that saying is so large, so powerful, that it's the reason that we have this event. It's the reason why most of us are here. That because of that saying, Guru Hari Hari Prasad Swamiji spent his entire life tirelessly working to bring all of us to Sabha. He individually went to hundreds of thousands of Yuvako. He individually went to their homes, to their families, to their friends, to do nothing more than to bring them to Sabha, to give them positive friendship and association, and to inspire them to lead more positive lives. Someone like Guru Hari Hari Prasad Swamiji has infinite characteristics that are positive, infinite characteristics that are so extraordinary that we could spend an entire Sabha talking about every single one of them. The amount of positive qualities, the amount of guns that were in Guru Hari Hari Prasad Swamiji's life is as vast as the sky. We can never begin to describe the amount of positive qualities that he had, nor how he used them for our benefit. But what we're trying to do, and as we did in the last Samanvay youth meet, is to highlight just one of those positive qualities every single month. So for those of us who were with Guru Hari Hari Prasad Swamiji for years, and for those of us who may not have physically met him even one time, we can all get to know the person who he was, the person who brought so many people here, and the person who spent his entire life, who sacrificed his entire life for our benefit. So before we get to the next segment, I'd like to introduce that today we're going to highlight one more positive quality of Guru Hari Hari Prasad Swamiji. And to do that, I'd like to call upon Mayank Bhai. Mara Swamiji, Mara Swamiji, Mara Swamiji, Mera Swamiji, Mara Swamiji, Mara Swamiji, Mara Swamiji, Mara Swamiji, Mara Swamiji. सहजानंद स्वामी महाराज की जय। भगवान जब इस पृथ्वी पर आते हैं तो उनके लिए सबसे प्यारी चीज क्या होती है? वो होते हैं उनके भक्त। हरि प्रसाद स्वामी जी जब वो इस पृथ्वी पर आए तो उनका युग कार्य था युवको मारा सर्वस्व छे, युवको
मेरा सब कुछ है। उन्होंने अपने जीवन का हर पल युवकों के लिए प्रदान कर दिया। अपना कंफर्ट ना देखकर, अपना समय ना देखकर, अपना ट्रैवल ना देखकर, युवकों के लिए क्या जरूरी है, उन्होंने पूरा जीवन युवकों के साथ उनकी मदद करने में, उनको आगे बढ़ाने में बिताया। जो भी युवक उनके सानिध्य में आए, उन सभी युवकों के प्रति उनका प्रेम एवर लास्टिंग था। उन्होंने एक बार हाथ पकड़ा तो कभी नहीं छोड़ा। एक समय की बात है, एक युवक यहां मंदिर में सेवा करने आता था। वह युवक कुछ समय यहां मंदिर में रहा, सेवा करता था, पर उसकी एक नेगेटिव आदत थी, वो थी स्मोकिंग। हम सबको पता है कि स्मोकिंग करना इज नॉट अ गुड हैबिट, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, और भी साइड बेनिफिट्स और रादर नेगेटिव बेनिफिट्स हैं। प्लस एक परसेप्शन है कि स्मोकिंग इज नॉट गुड। ऑन टॉप ऑफ दैट वह युवक मंदिर में सेवा करता था। तो अगर हम परसेप्शन वाइज देखें तो ऐसा लगेगा कि डबली नेगेटिव है, कि सेवा भी और बैड हैबिट भी। देखने में लगता है कि कोई बैड हैबिट है इस तरह की, प्रिटी ऑब्वियस राइट? सिगरेट स्मोकिंग, जस्ट ड्रॉप इट। अपन सेवा करते हैं, लेट्स जस्ट गेट रिड ऑफ दिस हैबिट। किसी दूसरे के प्रति उसकी हैबिट्स के बारे में जजमेंट फॉर्म करना काफी आसान है। आज को कोई मुझे बोले कि स्टॉप लुकिंग एट यूट्यूब, ऑल द शॉर्ट्स, आर दे गुड फॉर यू? डू यू गेट एनीथिंग मीनिंगफुल आउट ऑफ इट? Maybe 10%. But will I be able to do it? उस युवक को भी ये ज्ञान था कि मैं स्मोक करता हूं, मैं सेवा करता हूं, इट डजंट लुक गुड। उसके मन में एक हिचकिचाहट थी कि समथिंग इज आउट देयर विच इज मिसिंग, जो मेरे में एक कमी है। अगर स्वामी जी आएंगे तो मैं कैसे उनको फेस करूंगा, क्या बोलूंगा, किस मुंह से जाऊंगा? ये दुविधा चलती रही। कुछ समय बीता, स्वामी जी अपने विचरण में यहां पधारे। उस युवक को उन्होंने याद किया और अपने जोड़ के संत से कहा कि उस युवक को बुलाइए और मैं उस युवक को अपने साथ विचरण में लेके जाना चाहता हूं। अब हम विचार करें कि वो युवक की क्या दशा होगी। संत ने उन्हें कॉल किया। कहां तो वह स्वामी जी से मिलने से कांप रहे थे, यहां पर स्वामी जी तो उन्हें अपने साथ विचरण में ले जाने की बात कर रहे। युवक ने अपनी दुविधा, अपना कॉन्स्टर्नेशन संत से कहा। संत वापस गए स्वामी जी के पास। अब हम एक सेकंड विचार करते हैं लॉकिंग बुद्धि से। मैं अपने बारे में विचार करता हूं। अगर कहीं मैं ऐसी बात सुनूं कि कोई अपने एडिक्शन से या स्मोकिंग से स्ट्रगल कर रहा है, तो मैं सजेशन दूंगा, मैं बोलूंगा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कुछ समय दीजिए, निकोटीन पैचेस हैं, हम ये समाधान कर सकते हैं, इट विल ऑल बी फाइन। पर स्वामी जी ने जो शब्द बोले वो इस पृथ्वी के नहीं थे, वो कोई मानव बोल ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने बोला, उस युवक को कहना कि जैसे मैं उससे प्रेम पहले दिन जब मिला था वैसे करता था, आज भी मैं वैसा ही प्रेम करता हूं। इसमें कहीं एडिक्शन की बात नहीं है, इसमें कहीं उस युवक की शॉर्ट कमिंग्स की बात नहीं है, उसको कैसे ठीक करें उसकी भी बात नहीं है। संत और साधु हमारे जीवन में क्या करते हैं? वो हमारे मन के अंदर की जो दुविधा है, हमारे दिमाग में जो एडिक्शंस हैं, जो हैबिट्स हैं, उन सब को तोड़ने का एक अचूक कारण, एक निवारण बताते हैं। और स्वामी जी उन्होंने अपने इन शब्दों से एक कंप्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन में उस युवक को ले गए। सारी नेगेटिविटी,
सारे उसके जो अंदर के विचार थे उन सब को एक अलग डायरेक्शन में ले गए, विच ओनली स्वामी जी कुड डू। ऐसे थे हमारे स्वामी जी। स्वामी जी एक और ऐसा ही युवक था कैलिफोर्निया में। पढ़ाई लिखाई में ही वॉज स्ट्रगलिंग, 50% 60% मार्क्स आते थे। नेचुरल है कि पेरेंट्स ट्राई करते हैं कई टैक्टिक्स, ट्यूशन होता है, स्कूल में जाने का, ये करना वो करना, बहुत सारे रिलेटिव्स एडवाइस भी देते हैं कि ऐसा करो तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, वैसा करो तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, सोना छोड़ दो तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। वो फिर स्वामी जी के पास पहुंचे। स्वामी जी से उन्होंने अपने प्रॉब्लम का डिस्क्रिप्शन दिया। स्वामी जी ने उस युवक पे 7 प्रेम से थपकियां मारी, कुछ नहीं कहा। एंड इट सो हैपेंड उसके बाद उस युवक के कभी 90% से कम आए ही नहीं। ही वेंट ऑन टू डू अ PhD. So Swamiji didn't even have to use his words to do a transformation of youths. पर स्वामी जी ने कृपा करके अपनी वाणी यूज की ताकि हम सीख पाएं कि कैसे बोलना चाहिए, हमें कहां कब कैसे क्या बोलना चाहिए। स्वामी जी ने कृपा करके हमें यह सिखाया। स्वामी जी ये कहते कि हमें स्टोर नहीं चलाना है, हमें कैंडी नहीं बेचनी है, हमें A+ ग्रेड्स लाने हैं। आज्ञाएं छोटी लगती हैं, लेकिन इन सब आज्ञाओं से यूथ्स में अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। यहाँ कई ऐसे लोग बैठे हैं जो अपनी कैपेबिलिटी से कहीं अधिक अपनी लाइफ में अचीव कर पाए हैं। ऐसे ही स्वामी जी कहते थे कि युवा अगर धारे तो वो जो चाहे कर सकता है, बस शर्त 2 हैं, सभा एंड गुड फ्रेंड्स। और स्वामी जी की महिमा ऐसी है कि वो दोनों चीजें भी उन्होंने हमें प्रोवाइड की हैं। सभा में हम सब बैठे हैं और हमारे पास फ्रेंड्स भी वैसे हैं, तो स्वामी जी ने सब सेटअप करके दिया है। स्वामी जी की ऐसी वाणी थी, ऐसे शब्द थे कि जब भी कोई उनसे मिलने आता था तो उसे अपनापन महसूस होता था। माई डियर फ्रेंड, स्वामी जी ने काउंटलेस टाइम्स अनेकों युवकों को संबोधित करते हुए बोला है, माई डियर फ्रेंड। मैं पहली बार अगर स्वामी जी से मिलने जाऊं, मैं उनको नहीं जानता हूं, स्वामी जी का ऐसा व्यक्तित्व, स्वामी जी कैसे पुरुष, उनसे बोलने में मैं झिझकूंगा कि मेरी ये छोटी सी प्रॉब्लम मैं कैसे उनसे डिस्कस करूं। पर स्वामी जी ने इन 3 शब्दों से क्या किया, वो सारे डिफरेंसेस और डिस्टेंसेस डिसॉल्व कर दिए। 3 शब्दों से वर्षों की मित्रता एस्टैब्लिश कर दी। उस युवक के लेवल पे आकर उससे बात की कि जो भी इश्यूज हैं लाइफ में वो खुलकर उनसे बात कर सके। इश्यूज हैं, सेलिब्रेशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। टू बी अ फ्रेंड। ऐसे ही स्वामी जी ने 1980s में युवकों के लिए एक आज्ञा दी थी। तो आइए देखते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो। તો આપણે સિનેમા ન જોઈ, પેલું તો પરમેનન્ટ મૂકવાનું છે, ભલે 1 વર્ષ ટીવી પર જુઓ પ્રોગ્રામ, ઇવન ક્રિકેટ જુઓ, કોઈ ના નથી પાડતું, પણ ટીવી ઉપર કઈ સિનેમા ન જોવાય. હાડકાને ચામડાના એ ગંદા પુતળાને જોવા તરફ તમને કોઈ શરમ નથી આવતી? ટીવીમાં 3 જ ચીજ જોવાની, ક્રિકેટ, ગેમ્સ 1, ડિસ્કવરી ચેનલ્સ 2, સંતોનું ગોષ્ઠી 3, બાકી કાંઈ નહીં જોવાનું. ધ્યાન રાખજો. તમે બધા કોઈ મૂવી જોતા હોય બંધ કરી દેજો આજથી. ધાર્મિક પિક્ચર જોજો, રામાયણ જોજો, મહાભારત જોજો, શિવ પુરાણ જોજો, મોરારી બાપુની કેસેટ સવારના પરમાં એ સાંભળજો. મૂવીમાં
કે આંખે કરીને યોગ્ય જોવાનું, કાને કરીને યોગ્ય સાંભળવાનું, જીભે કરીને યોગ્ય. કોઈ પિક્ચર જુઓ, ધાર્મિક જુઓ, કોઈ ના પાડતું નથી. સરદારનું જુઓ, કોઈ ના પાડતું નથી. કોઈ દેશનું, ભારત માતાનું આવે તો કોઈ ના પાડતું નથી. અયોગ્ય પિક્ચર નહીં જોવાનું. આંખ, કાન અને જીભને બગાડે એવા પિક્ચર નહીં જોવાનું. આપણે આંખે કરીને નપાસ નથી થવું. જોવું હોય તો કોઈ નેશનલ પિક્ચર જોઈ લઈએ, કોઈ ધાર્મિક પિક્ચર જોઈ લઈએ. રમલા પ્રેમીના પિક્ચર જોવાનો આપણને અધિકાર નથી. ધ્યાન રાખજો. मेरे पास एक ऐसी ही और शर्ट है. उस शर्ट में एक यहाँ पे स्क्रैच हो रखा था. उसको रफू करने की ज़रूरत थी. तो मैंने किसी से बात की कि क्या आप इसको रफू कर सकते हैं. तो उन्होंने बोला हाँ हाँ मैं कर दूंगा. कुछ समय बीता. मैंने फिर रिमाइंड कराया कि मेरी शर्ट में छोटा सा है, उसको आप रफू कर सकते हैं. मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल. कुछ समय और बीता. तीसरी बार मैंने बोला, वो जो मैंने लास्ट 2 बार बोला था कि अपना ये शर्ट में स्क्रैच हो गया है, आप इसको रफू कर सकते हैं. मैंने कहा हाँ हाँ इस बार पक्का कर दूंगा. रफू नहीं हुआ. मैं चौथी बार बोलने नहीं गया. नाउ लेट्स थिंक अबाउट दिस वीडियो. स्वामी जी ने 1980 में पहली बार बोला नो मूवीज. 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 डेकेड नहीं, 2 डेकेड नहीं, 4 डेकेड्स. नो मूवीज, नो मूवीज, नो मूवीज. मैं तो 4 बार नहीं बोल पाया. मेरा अगर बोलना होता भी तो भाव तो बदल ही जाता. मेरा 3rd टाइम ही बदल गया था, आपको पता चल गया होगा. स्वामी जी ने 40 साल उसी भाव से विदाउट एक्सपेक्टेशन हम सबको बोला नो मूवीज. कैसे हो सकता है? स्वामी जी हमारी सूझ के लिए वो बात कर रहे थे. इट वॉज फॉर आवर बेनिफिट, नॉट फॉर हिज. बट उसके बावजूद भी टू नॉट हैव दैट एक्सपेक्टेशन. मैं बोलूं किसी के अच्छे के लिए तो सबसे पहले तो मेरे अंदर सात्विक भाव आ जाएगा कि भाई आपके भले के लिए ही बोल रहा हूं, इतना तो कर लीजिए. स्वामी जी ने वो भी नहीं किया. स्वामी जी के शब्द, स्वामी जी की वाणी ऐसी थी, विदाउट एक्सपेक्टेशंस. बट एट द सेम टाइम, जैसे उस युवक को उन्होंने कहा था कि इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, उनका प्रेम समय के साथ नहीं बदलता था, सिचुएशन के साथ नहीं बदलता था. वी लिव इन अ constantly changing world. Everything around us is changing from morning to evening. News cycles, jobs, families, relationships, people around us. Nothing remains constant. There is only one thing in this world that is constant for us. वो है स्वामी जी का हमारे प्रति प्रेम. And for that, we are eternally grateful to स्वामी जी, गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी. शब्द नहीं अमृत बरसे जब गुरुवर बोले, मन की गांठें खुल जाएं, अंतर ज्योति डोले. हर एक शब्द उपदेश बने, प्रेम की वह ज्योति, जिसमें बह जाए अहम सारा, जागे आत्मा प्यारी. वाणी उनकी दीपक सी, तम को करे समाप्त, जीवन को दिशा मिले, हो सतपथ का आभास. गुरु हरि हरि प्रसाद स्वामी जी कृपा स्वरूप हैं गुरु हमारे प्यारे. उनकी वाणी में साक्षात मिलते हैं प्रभु हमारे. सहजानंद स्वामी महाराज की जय. मारा स्वामी जी, मारा स्वामी जी, मेरा स्वामी जी, मारा स्वामी जी.
स्वामी जी, मारा स्वामी जी, मारा स्वामी जी. We just witnessed a beautiful section, Mara Swamiji, and we witnessed a lot of his compassion towards his youths. We witnessed his subtle words, these subtle words of movie najo that he's repeated several times have transformed many of us that are sitting in here today. His subtle touch that have transformed the lives of multiple yuwako as well. His life was such that everyone that he came across, even myself, you, after the first instance, they were convinced that આ સ્વામીજી મારા છે, કે સ્વામીજી મારા છે, not ours, મારા જ છે actually, because Swamiji has spent so much time and effort behind each youth that came into his yog. We have one person here, one Bhagat here, who has actually truly believed that Guru Hari Prabodh Swamiji, Guru Hari Hari Prasad Swamiji, Maharaj che. And that is Prakash Bhai. And we'll give you one or two goons about Prakash Bhai. Prakash Bhai, in 2002, Swamiji came to his house. And he was in satsang for only 6-7 months at this time. And 6-7 months, you know, usually you go to Swamiji, you do page lage, and that's it. He had the courage to go to him because he felt something from deep within. And he said, કે સ્વામીજી, મારે તમને રાજી જ કરવા છે. હું શું કરું? That I want to make you happy. What can I do? And Swamiji said a simple answer. કે હું તમને 2 ભગવદી આપીશ. તમે એમને રાજી કરશો તો હું રાજી થઈશ. And he gave Guru Hari Prabodh Swamiji as the first Bhagwadi and Pujya Ashok Uncle as the second Bhagwadi. And since 2002 till the time we are in now, he has been in constant seva of both of them, Guru Hari Prabodh Swamiji and Ashok Uncle. And one of his main sevas that he does at Mandir is immigration work. Immigration work because we have Santo and Beno that come from India to the US, and there's immigration work that's needed. If anyone's going here on vacation outwards, my personal example, I had an issue where my visa wasn't approved just in December to go to India. I gave him a call right away. And the first thing he did was, he gave me 3 steps. He's like, even if it doesn't get approved, just book your ticket and go. By the time you land, it'll get approved. By the time I landed, it was approved, luckily. That's how much he's been doing. He's extremely smart, prachand buddhishari, extremely intelligent. And you know what? When people are intelligent, what happens with that? They question a lot of things that go on. But this one person that you will meet, he's extremely smart. But when it comes to Prabodh Swami's jivan, Prabodh Swamiji's vartan, Prabodh Swamiji's agna, he never questions any of it. He has a do or die mentality, don't ask why. And every agna that comes towards him, he holds his hands together, bows and follows them. This is Prakash Bhai. So we would like to call upon Prakash Bhai to the stage to give us a little bit about what true Atmiyata is about. Now, question. Prakash Bhai, if you could come on stage. If you have a professor, right, who's going to tell you, okay, pay attention today. Everything that I'm about to say on the exam, everything I'm about to say today is going to come up on the exam. Would you pay attention? Yeah? How would you sit? Back straight? Yeah? Hands folded in your lap? Phones the other way? I'm not going to tell you to turn them off. Is everyone ready now? What if I tell you that whatever exam's about to come up, Prakash Bhai is going to give you the answers now? Ready? Okay, put your hands together for Prakash Bhai then. मुझ आत्म मां प्रगटावे गुणातीत ज्योत अभिलाषा हवेक रहे
The topic today is Vani, and somehow it got converted to Atmiyata suddenly. But today has been a good day. No new tariffs announced, no citizens deported to El Salvador, no nasty tweet wars. So the vibration of this is reaching there too from morning. And we should be happy for that and hope that the vibration continues tomorrow too, so that we can enjoy some more peace before the week starts. But continuing on, forget the topic now, continuing on Mara Swamiji. I want to continue on that. Before that, Vani is a double-edged sword. We all saw a lot of examples. Even the Mahabharat war was completely due to the words of many people, but a large extent when Duryodhan fell and into the water, that incident is very famous amongst all of these. Hitler, he just wanted to become an artist actually. His life ambition was to become an artist. And he enrolled in art school in Austria. And after the first semester, the college was run by Jews. After the first semester, he was expelled and said that you have no ability to become an artist. It's better that you become a painter painting walls or something, but don't get into modern art or fine art because it's not your skill. And that words hurt him so much that it led to a world war. 6 million Jews were slaughtered. And millions died in the war itself. The atomic bomb was burst. For the first time and the last time, I hope. But this is the power of words. Once spoken, it cannot be taken back. It is there forever. But the positive aspect of the same words in which, where it can be utilized in a very, very constructive, positive manner is taught to us by Swamiji, by the Gunatit Purusha. And we'll not talk about the negative aspects which you already know about, but let's talk about positive aspects of speech and how these people speak and what we should learn from that. The most important thing is, according to Swaminavato, Gun Gavati Jeev Brahmarupta. And that is what these people do constantly. They keep on singing guns. We don't realize it because we don't give thought to what they say, at least I. But that is what they keep on doing. Let's see a few examples. Once Swamiji was, as Prabhudas Bhai, was serving in the Gondal temple and he was washing some vessels. And during those times, in 1950s, people used to wash these big vessels with mud and coconut coir. They used to take mud, coconut coir, and you have to really scrub the vessel to make it clean. Swamiji was doing this as his seva, and the water tap was on. The water is coming for washing, and Swamiji is busy scrubbing away. And somebody sees this and shouts that, don't you have common sense? Can't you shut off the water and scrub and then put the water on? It's basic common sense. If you don't know how to do seva, why do you come here? And Yogiji Maharaj hears this. And immediately the response comes from Yogiji Maharaj. Guru, tell him that we have come to become Das na Das. Now think about this, okay? Swamiji is washing the vessel. By this one sentence, Yogiji Maharaj is singing gun of Swamiji, saying that you have the capability to become Das na Das. He infuses that in him. That you have to become Das na Das and you have the capability. That's what I'm telling you. One important thing about all these Mota Purush is that not a single word of theirs is wasted. Every word coming out of their mouth has some meaning. There is no unnecessary talk in all these people. And every word has got meaning. Everything comes to fulfillment. Whatever they say, it happens. It will not happen the moment I want it, but the moment they want. That's the only difference. By saying this,
Tell him that we have come to become Dasnadas. What does it mean? Immediately the tension gets reduced because Swamiji now knows that, okay, washing vessels is just a seva. Let that guy say whatever he wants. I want to become Dasnadas. And I have the capability in me to become Dasnadas. I am going to do it. And that becomes his life goal. So in one sentence, the whole goal of Swamiji's life is defined. And until July 26th of 2021, when Swamiji decided that he has to go to Akshardham back, he is living by this. He tells all of us, he has told all of us, become Dasnadas, become Dasnadas, become Dasnadas, from that one vessel washing incident. That is the power of speech. Let us take another example of Swamiji himself. Swamiji had a devotee called Nattubai Shet in the 1970s or 60s, one of the earliest devotees. And he was a tobacco merchant. He does some trading, something goes wrong, and he is worth crores of rupees at that point of time. He loses everything and his net worth becomes minus 95 lakhs. That means he is owing 95 lakhs to the market today. And he comes crying to Swamiji saying that this is what has happened. And Swamiji tells him that you have come to me for this. This is not a problem at all. When the 95 lakhs becomes 1 crore, you come to me. Then we'll think about it. Until then, let's not even think about all this. But I promise you this, he says at the same time. You will not lose your house, you will not lose your car. One sentence, it changed Nattubai Shet's life because he understands Swamiji, he knows that nothing has gone wrong. Okay, there's only 95 lakhs, who cares? That Nischinta that Prabodh Swami was talking, that got infused into him. And he starts working positively to get over that 95 lakhs and he succeeds. But in the end, the Nischinta is what? That I will not be humiliated in society because I still have my car, I still have my house. Swami has promised me I will not going to lose it. That is the power of words. And if you have faith in it, it will work. If you don't have faith in it, it will not work. Which is what Swamiji also said. Once somebody asked Swamiji that, Swamiji, don't you ever get tired? Swamiji says, how do I get tired? I have all the time in the world. I'm just sitting here. And then that guy says that from morning to night, 1,000 people come to you and tell their problems to you. And that is all you do, listen to problems. How come you don't get anything mentally affected? Because even a psychologist doesn't have so many patients in a day. And they're qualified people. And Swamiji says, 1,000 people come, you're right. But 99.9% take their problems and leave. They don't leave it here and go. I have to worry only about the 0.1% who leave their problems with here and go. And that is what my response to solve those people's problem. So when we have problem, it is our duty to leave it at their feet, have faith in what they say, and walk away. The problem will get solved. But we should listen to the words carefully. And what a beautiful way these people talk. One more example I'll give you of Swamiji. This happened very recently, few years back, maybe 2012. One very learned person had come from India and he was doing goshtis over here. He used to have sessions and people used to go and listen to him. Very, very learned guy. Very learned. And Sahaj Pujari also goes to listen to his goshti one day. So during the goshti, the person looks at Sahaj Pujari and he says that, do you know till now, not even a single Pujari has gone to Akshardham? This guy is, Sahaj Pujari's background is qualified guy. He was working in India, he had a good job. Due to Swami's Agana, he has left everything and come here and become Pujari of the temple full time. And somebody is telling him, do you know, not even one Pujari has gone to Akshardham till now. Naturally, the guy got flustered. Sahaj Bhai got flustered, meaning he's saying, what am I doing with my life over here? This is ridiculous. This is not happening, meaning I have wasted so many years of my life, I'm not going to get anything from this. And he does Kangi with several people to get over this thought. He is not able to. And the same year, Swamiji gives him darshan on the phone on his birthday.
And the first thing Swamiji tells him, you are the most fortunate person in the world. Why? Because in front of you also there is Thakurji, behind you also there is Thakurji. One sentence, it got Sahajbhai out of his depression completely, because he knows that no, Akshardham is possible if I listen to Swamiji. Nobody can deny me that, because the guardian of the entrance is telling me that it's possible, so it's possible. The landlord is telling me that you are allowed to enter. The only thing I have to remember, front of me also Thakurji, behind me also Thakurji. And how does Gun Gavati Jeev Brahmrup Thai come? Swamiji, by this one sentence, he says that all of us are Swarups of Maharaj. That is how you have to sing Gun. Gun is something given to us by God. It is not something that I am born with. It is not something that my parents give it to me. And I have to give thanks to God for every gun that I have got. But beautiful. One sentence, it solved the problem. Sahajbhai went back to his duties with full enthusiasm. Let's talk about Prabodh Swamiji. Prabodh Swamiji was doing Vicharan in Connecticut last year. And one person who just has graduated, he came to me and said that, Swamiji, however much I try, I am not able to succeed in getting a job because of my negativity. Meaning, even if I apply and the rejection letter comes because they are overstaffed, I take it personally and I feel that I should stop any application. I am no good to do any job. I am psychologically depressed. I don't know what to do here. And so Prabodh Swamiji tells him that there is nothing to worry here at all. Nothing to worry. When you go for interview, be confident and give whatever answer they want. That's all you have to do. So this guy is talking about application and Swamiji has already reached the interview stage. So by this one sentence, he changes the youth's perspective, because now he knows that application I have to give because interview I am going to get. That confidence comes into him. And the guy today is working, right, Shardul Bhai? He is having a good job. He is successful in life. By just following the Agna of Swamiji that let me keep applying, interview will come. My only duty is go to interview and answer. That's it. Another example. Another youth comes to Swamiji and says that my name is Dhyayi. But it seems as if I don't have any Dhyayi in life at all. I'm just wasting my time. And Swamiji says that, again, nothing to worry about it. We all go through this. All you have to do is forget about getting Dhyayi and all that. Have good friends. Be with them. And participate with them in their life and become part of the group. That's all. Don't do anything else. So if you have good friends means what? They are successful. They have ideas. They have goals in life. They are Swamiji disciples. So all this will be in me too. If I am there, I will become like them because I am with them constantly. That is a practical advice. And Gun Gavati Jeev Brahmrup Thai, because Prabodh Swamiji says that have good friends, meaning the friends are good. There are good friends around. Just find them, be with them. And I will help you from then on. So what do we have to do here when we speak? To become Atmiya, to spread Atmiyata, to use the power of my speech, to attain my goal of become Atmiya, I just have to do one thing. Gun Gavati Jeev Brahmrup Thai. That's the only thing I have to do. A very, very simple example. Whenever I see some of you, I say Jai Swaminarayan, Jai Swaminarayan, Jai Swaminarayan. But what does a Jai Swaminarayan mean? Jai Swaminarayan is the highest form of Surat Bhav. If you think about it, it is the highest form of Surat Bhav. Why? Because when I tell somebody Jai Swaminarayan, it means that I believe that Lord Swaminarayan is residing in your soul.
There's a constant battle going on between Maya and him, and he's trying to protect you from Maya. And I pray that in this battle, in your case, Lord Swaminarayan wins. Jai Swaminarayan. That is the meaning of Jai Swaminarayan. And if I say it with this bhav, it is the highest form of Surat bhav, because whatever anybody does to me, if I say Jai Swaminarayan, I am wishing him entry into Akshardham. What more can I wish for that person? And if I do it with that bhav, God is definitely going to be happy with me. Another part of Vivek of speech is to end in time, and my time is getting over here. So, I only pray to God that from now on I speak Vivek. Whenever I wish somebody Jai Swaminarayan, I do it with the true intention, so that God will be happy on me. Jai Swaminarayan. Thanks once again to Prakash Bhai for speaking on being positive versus not speaking negatives of others. We have some takeaways for everyone to leave the Samanvay Youth Meet with. Those will be up on the screen in a second. But in the meantime, I'd like to just highlight one positive aspect of what he said, which was the phrase Jai Swaminarayan. That with such a simple phrase, we can wish utmost positivity on the people that we come across. Oftentimes it's difficult to find something positive to say whenever we meet somebody. But Bhagwan Swaminarayan has made it so easy by giving us access to the phrase Jai Swaminarayan that we can always think of at least one positive thing to say to no matter who we come across. So, while the takeaways come up, we'd like to share the takeaways that the team has put together for everybody. So the first takeaway is that our words are a powerful weapon. They can uplift or destroy. So as we spoke about from the beginning of tonight's event, that our words are as dangerous as any weapon that we might have access to. They can cut, they can crush, and they can burn people down. But by the same strength, they have the ability to uplift those around us. They can make them feel better, they can make their day better. And they're a tool that all of us have access to, should we choose to use them in the correct way. The second takeaway is that our tongue is the ambassador of the heart. Make sure that it builds bridges, not walls. This is a quote from Guru Hari Hari Prasad Swamiji, who might have been the best example that we all have to someone who truly used his tongue as an ambassador to build bridges with everybody who he came across. We spoke in the Mara Swamiji segment about the phrase that he used consistently with every single youth that he came across, which was, my dear friend. Just by simply using that one phrase, he was able to build bridges with so many people that otherwise he might not have been able to connect with. And by just that one smart use of his tongue, he was able to make friends with so many of us and inspire us to live more positive lives. And the third takeaway is to request, not to demand. And again we saw in the Mara Swamiji segment that Guru Hari Hari Prasad Swamiji for over 40 years requested for all of us to not watch movies for the sole fact of making our senses and our lives more positive. There was no benefit he was going to gain for himself from us not watching movies. And yet he still spent 40 years with the same enthusiasm coming to us and telling us not to watch movies. Not for his own benefit, but for our benefit, so that our minds would become more clear and focused and we could achieve our goals. And then the last takeaway is to speak only positive, never negative. And this is another quote from Guru Hari Hari Prasad Swamiji. Our words are valuable. Every single word that we say has power. And so while we have that power, we should be cognizant that the words that we use them to build each other up. We use them to make each other feel better. And we use them to speak positively, not negatively. So with the end of those takeaways, I'd like to thank everyone for coming to tonight's event. This concludes this Samanvay Youth Meet, and so I'd like to give a big round of applause to everybody who contributed today. We'll have another one of these events next month, and so we hope to see you all there again. Before tonight's event is officially over, we have some announcements, so I'd like to call Anand Bhai just to give some final announcements. We're getting on a train. So,
Last week last week we had a pickleball tournament. How many of you attended the pickleball tournament? We need a lot more registrations next year. Believe it or not, pickleball was really, really, really fun. And I didn't think it was. I got a chance to play, and we enjoyed it a lot. And we want to announce some of the winners there as well. So we had more than 98 bhakto that joined us for the pickleball tournament, and more than 140 matches were played. And today we're going to announce the winners, the second place, and the grand prize winners. But before then, let's watch the highlight video. Will you register next year? Yeah. Okay. It was really fun, actually. But let us announce the winners. 140 matches. After the normal stage was done, it went into knockouts, first round, second round, semis, and then finals. So these two teams that we're about to announce are some of the best teams. So first we'd like to call upon Prakash Bhai. We'd also like to call upon Pujya Santu Uncle to give the awards out as well. So please put your hands together for them. The second place winners. Recording stopped. Are Atmiya Bhai, AJ, and Vishal Bhai. Thank you, Atmiya Bhai. Vishal Bhai, you may have to take the other trophy for Vishal Bhai as well. Sorry, you don't get a trophy, you only get a medal. But the grand prize, the winners of the entire pickleball tournament, please put your hands together for Hal Bhai and Shashank Bhai. Hal Bhai, Shashank Bhai, next year we're going to make sure there's a team from here that's going to beat you guys, all right?
Next year, we will be part of this team, so we'll all be winners. Awesome. Cool. Has everyone registered for SYS? Raise your hands. I know your hands must be very tired today. Everyone's hands are tired. Please, please, please register for Suradam Youth Shibir. It's going to be 10 times the intensity of today, but you'll have a lot of fun. A lot of fun. Again, it's July 3rd, 4th, 5th, 6th. If you have not downloaded the Sambandh app, you could register through there as well. So the Sambandh app, you'll be able to register for the Suradam Youth Shibir or yog.harisumiran. Here it is, .org. Feel free to take a picture of this or feel free to take a picture of the QR code and register. You will have lots of fun. Last but not least, the only thing that is holding us back from getting the amazing food down there is a little bit of me talking and then Aarti. But you have a choice. You could attend Aarti right now, or don't feel bad. Remember, we got taught Hakuna Matata last time. Don't worry at all. If you want to go downstairs right now because you're really, really hungry, feel free to go downstairs, get your first plate, and then we'll have another Aarti right after. What time is the next Aarti? 8:45 will be the next Aarti. So feel free, you could sit here, attend this Aarti, or you could go downstairs, eat, and then come back and attend the 8:45 Aarti. All good? Okay. Sajanand Swami Maharaj Ni Jai.